BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan 5 berita terhangat daripada Hollywood dan juga dalam negeri. Jadi para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV. Seterusnya kaki filem kita Feris, Othman, Yunos kembali. What's up bro, how you doing man? What's up bro? I'm like Mr. Biru now. Sebab dia punya lighting a bit off sikit, you know. Sebab ada flare macam filem Michael Bay kat belakang ni, you know. Lens flare. JJ Abrams bro, JJ Abrams ada lens flare. Flare sikit kan. So yeah, apa khabar semua? Hello. Welcome back. Okay. Welcome back. Seterusnya adalah kaki kaiju kita iaitu Munif Malek. What's up bro, how you doing man? Doing fine. Hope everyone's doing well too. Nice. Dan seterusnya adalah kaki BuzzPop kita, seorang fanboy yang sekarang menjadi panelis, Haqiem. What's up bro? Okay, sebelum tu, woo to the young to the woo, young to the Jew to the rugby. Yeah. Aku tak faham. Unfortunately, kau dengan aku je tengok Korea kot. Aku rasa Munif dengan Feris tak tengok Korea lagi. Ya, aku tengah mood apa K-drama lah ni. So, terbaik bro. Yes. Dengan episode 10 sekarang. Yeah, enjoy. Attorney Wu memang terbaik. Yes. Alright guys, so dengan itu kita bakal membincangkan 5 berita menarik. Jom kita mulakan dengan berita menarik kita yang pertama. Alright, jadi berita menarik kita yang pertama adalah tentang ura-ura DC Studios, hashtag The Zaslav Effect ya. So untuk mereka yang tidak arif, aku rasa the whole of last week memang gempar gila babi lah dengan pengumuman after pengumuman, bermula dengan 3 hari bulan Ogos, Warner Bros Discovery mengumumkan bahawa mereka membatalkan filem Batgirl terus as a tax write-off. Tak masuk HBO Max, tak masuk Power Gum, just batal tax write-off. Kemudian 4 hari bulan, David Zaslav iaitu CEO Warner Bros Discovery telah mengumumkan bahawa dia mempelan untuk buat DC Studios yang ada 10 years worth of films. So 5 hari bulan Ogos, pelakon Batgirl yang kecil hati Leslie Grace membuat kenyataan di social media. Diikuti pada 6 hari bulan Ogos, pengarah duo Adil LRB dan juga Bilal Fallah juga membuat kenyataan. Kemudian 7 hari bulan Ogos, Kevin Feige menghantar email takziah kepada pengarah Adil dan Bilal. Dan drama gila tu. And then 8 hari bulan Ogos, tertiris ya bahawa test screening score Black Adam sebelum reshoot sama teruk macam Batgirl, hanya 60%. Jadi nampak sangat ya star power versus character power. So sebelum aku tanya panelis kita soalan, jom kita dengar kata-kata David Zaslav tentang plan dia untuk DC Studios. Hi, good afternoon. Let's ask two if I could. I guess first, David, there's a lot of reporting in the press about film dates being delayed and, of course, the canceling of Batgirl. I think that film in particular was almost completed. Can you just talk about the reason for the decision to cancel Batgirl? And was it a issue? And what's happening more broadly, Warner Brothers film business, changes you might be making, and the direction you're taking with the DC universe? Our ambition is to bring Warner back and to produce great high-quality films. And as we look at the opportunities that we have broadly, DC is one of the top of the list for us. You look at Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman. These are brands that are known everywhere in the world. And the ability to drive those all over the world with great story is a big opportunity for us. We have done a reset. We've restructured the business where we're going to focus, where there will be a team with a 10-year plan focusing just on DC. It's very similar to the structure that Alan Horn and Bob Iger put together very effectively with Kevin Feige at Disney. We think that we could build a long-term, much stronger, sustainable growth business out of DC. And as part of that, we're going to focus on quality. We're not going to release any film before it's ready. We're not going to release a film to make a quarter. We're not going to release a film the focus is going to be how do we make each of these films in general as good as possible. But DC is something that we think we could make better, and we're focused on it now. We have some great DC films coming up, Black Adam.
Shazam, and Flash. And we're working on all of those. We're very excited about them. We've seen them. We think they're terrific, and we think we could make them even better. And that's what Mike and Pam and the team are doing, and focusing on that. And we're not going to put a movie out unless we believe in it. And that's it. I mean, and particularly with DC, where we think we want to pivot and we want to elevate and we want to focus. Alright. So nampaknya CEO terbaru ni agak serius ya. Jadi soalan aku kepada semua panelis adalah apakah pendapat anda tentang keputusan CEO terbaru Warner Bros Discovery, David Zaslav, untuk membatalkan Batgirl yang berbajetkan hanya 90 juta USD, dikatakan bagaikan cosplay, sedangkan yang scoring dia sama teruk iaitu Black Adam di-greenlit-kan semata-mata kerana star power versus non-character. So, kita mulakan dengan Feris ya. Someone else first. I got a long answer in my head. Can someone else answer Okay, first? kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, pendapat aku lah, I'm actually quite elated lah. Agak suka dia orang buat macam ni. Pasal apa? For the simple fact yang orang memang tak suka pun the direction of DCU sekarang ni. Betul lah. So, bearing that in mind, macam for as long as DCU ni beroperasi lah through Warner Brothers kan, before Discovery pun, orang dok kata dia nak perubahan, dia nak descendant, nak improvement, nak apa lah kan. So bila kau dah DCU dah berapa lama? 10 years ke? Adakah dia been around for 10 years? The first Man of Steel tau apa? 2000 aku tak ingat siapa. Berapa? Man of Steel Man of Steel. Man of Steel is 2013. 2013 ya. 2013. So dah almost a decade lah kan. So and it's a decade of, I want to say, nak kata macam mixed review, tapi banyak yang critically not acclaimed, and macam fan pun tak suka kan. Orang cakap nak perubahan, nak benda baru, nak this and that. So bila kau dah build something yang untuk selama hampir satu dekad and orang tak suka generally, you have to nak rebuild tu memang kena reset lah, sebab kau dah taburkan foundation yang orang tak suka kan. So to me finally Zaslav is someone who orang kata put his money where his mouth is lah. Dia cakap dia ada plan, dia nak execute the plan, dia nak release quality movies. So dia nampak Batgirl ni pun nampak macam level-level cosplay lah, apalah tu, dengan semua benda-benda ni, just nak tayang kat streaming, so buat macam streaming level lah apa, macam di cancel lah. And aku rasa tak berapa faham the outrage, because isn't this what everyone wanted? Sebab kalau yang tengok, I think the outrage is because Leslie Grace ialah seorang Latina, dan juga pengarah tu is not white. Pengarah tu adalah Middle Eastern European. Yalah. So Kan. tiba-tiba semua yang PC crowd ni macam hey diversity weh, korang cancel diversity. Sebab tak tahu, another thing bagi aku, before keluar news of Batgirl cancellation ni, no one gave a fuck about Batgirl. Tak nak siapa cakap hype for the movie ke, excited ke apa benda ke. Tiba-tiba bila nak cancel, semua orang macam tiba-tiba jadi outrage lah, nak jadi gelabah lah, nak jadi kesiannya, effort dia orang yang setelah sekian lama lah apa benda lah, semua tak payah lah. To me it's a good start to me, sebab kalau kau nak tengok compare to all the characters yang macam DC ada kan, kita tak tahu solo movie untuk Batman untuk DCU tak ada, and then Ben Affleck pun tak ketahuan nak jadi apa. Lepas tu Superman pun literally your flagship character, just ada satu solo movie dalam DCU, and the actor himself pun tak tahu nak jadi apa. So kalau nak compare Marvel, you've lost your Iron Man, kau dah hilang kau punya Captain America. Lepas tu tiba-tiba macam takkanlah going forward kau nak hinge on ni Supergirl ni lah, Batgirl ni lah. So I don't see how bila kau dah ada Batman, Superman pun tak dapat carry a good vision for the DCU this past 10 years. Macam mana kau nak move forward dengan this more fringe characters?
So kalau aku tengok apa yang Zaflaf dia buat, aku agree lah. Sebab you wanted change, you wanted better product, kau nak better quality, it has to come from a purge lah. Kau nak baik dia cancer pun kena chemo. So chemotherapy tu kills the cancer cells and kills some good cells juga. Tapi macam for greater good lah kan. So kalau kau tanya aku macam okay, maybe kesian lah with the production team and the actors and semua yang behind the scenes apa semua tu kan. But you're crazy kalau kau cakap that girl is, you know, one of the future of DCEU. When you piss people off dengan Batman and Superman pun orang tak puas hati with their product. So the future is with Batgirl and the crew. I don't think so though. So Zafla put his money where his mouth is, and aku faham completely and really setuju kenapa dia buat this purge, because we don't like what's on display anyways. Purge and give us something new lah with that proper 10-year plan. Yeah man, dia macam buat apa kau nak buat freeze karakter macam Blue Beetle, macam Batgirl bila we still don't have a second Superman film. What the fuck? Betul. Just untuk tambah lah again, macam tak nak compare sangat dengan MCU tapi kau bayangkan lah kau punya Iron Man satu movie je, lepas tu Robert Downey Jr. dah tak nak berlakon, but it's okay. Lepas ni kita akan fokus on tak tahu lah Weekend ke apa ke tiba-tiba Weekend series. Kan tiba-tiba nak fokus kat Weekend ke some fringe punya karakter. So selepas kau punya Iron Man gagal and then satu movie je tu dia tak nak berlakon, so is this how you want to go forward? Tak payah reset. Flashpoint. Betul. Alright, seterusnya soalan untuk Haqiem ya, sebagai seorang Gen Z ya. Apakah pendapat kau sebagai seorang Gen Z, apakah pendapat kau tentang boomer macam David Zaslav ni tiba-tiba turun padang, lepas tu cancel project? Silakan. Okay lah. To be honest, aku memang tak suka dia cancel benda-benda ni. Okay, let's be honest, aku hype nak tengok Batgirl. Actually, let's be honest, walaupun Batgirl okay lah, dia fringe character kan, like who care about Batgirl. Tapi kalau ikutkan Batgirl muncul dalam Killing Joke, betul tak? Kan, di dalam Killing Joke. So kau harap kalau Batgirl ni ada movie mungkin dia boleh buat Killing Joke pula. Betul, Batgirl lepak dengan Batman pula. Okay. Lepas tu yang tu tak cerita lah, yang tu it's a bad movie. Okay, so pasal Batgirl ni movie, okay, Batgirl movie, first of all aku kisah jugalah bila dia cancel Batgirl. Tu dia cancel apa lagi dia cancel? Kalau kau tengok gambar overlay kat tepi tu, dia mula-mula dia cancelkan banyak benda dekat CW. Lepas tu dia cancel Batgirl. Sekarang dia tengah ketuk dekat DC Comics punya publication site pula. Hari ni aku baca ada artikel hari ni pasal apa Strange Adventure dah kena cancel. Kan dia DC tu. Yes. Kan dia DC kot yang tu. Pasal yang tu pun pasal dia punya fringe characters jugalah. So a collection of fringe characters. Lah tu siapa yang patut helm tu? Apa Kevin dia Dr. Fate. Strange Adventures. Aku tak ingat. Tapi macam dia patut someone was supposed to helm that lah, Strange Adventures. So hari ni aku tengok kat Yahoo News, yang tu pun dah kena tap. Bye. Kejam gila ni. Ini Zaslav ni. Wow. He's cleaning up house lah. Memang perlu. Pasal banyak sangat bullshit dekat CW tu. Memang kena cancel. Itulah. Bila abang mention CW tadi baru nampak macam CW. It exists. Tapi itulah bila CW dah aku tengok The Flash. Itu pun season 5. Like way long ago. Itulah tu macam lupa CW. CW exist lah. Kecuali Superman Lois lah. Superman Lois CW. Ya. Yang last year lah. Yang tu je yang latest pun yang aku tengok. So kalau CW ni hancur, kalau ni pun pergi je. Yang tu tak kisah. Okay. Batgirl ni sebab yang Batgirl ni ada Michael Keaton, Batman. Lepas tu ada Brendan Fraser yang Firefly tu. Aku suka Brendan Fraser tu. Dia berlakon dalam Doom Patrol, kalau tak silap aku. Dia jadi Robot Man, kalau tak silap lah. So aku suka dia dalam tu. So bila movie dia ni dah kena cancel, lepas tu tak silap aku ada behind the scene punya picture yang tunjuk yang Brendan Fraser birthday, dia sambut kat situ. So agak unfortunate juga lah. Agak unfortunate juga
tempat yang dia buat shoot, tempat yang dia shooting waktu bersedia tu kena cancel, which is very unfortunate lah. Lepas tu yang pasal Black Adam tu, well obviously people akan tengok Black Adam more than Batgirl lah kan, sebab star power. Of course The Rock dah ada dalam semua movie, like every movie dia ada, like ingat, tapi diorang dia punya lakonan sama je, tapi still orang tengok juga macam mana Ya, dia ada penarik tu bro, dia ada kuasa penarik. dia penarik tu. The people's champion bro. Je. World champion. Tu WWE punya cerita tu WWE. Okay. Aku cuma tunggu ni je, John Cena muncul dalam movie pula. Dalam movie. Jadi Peacemaker bro. Peacemaker season 2. Peacemaker. Kau kan bukan series, movie. Kau dalam movie je. Jumpa dengan Black Adam ke. Sama-sama kita nantikan. Ya, aku tak rasa dia jumpa Black Adam, tapi okay, sure. So anyway, yang dia kata Batgirl bajetnya cosplay tu, yes, aku setuju. Kostum Batgirl tu memang agak gampang macam cosplay. Entah cosplay pun ada yang lagi better, just saying. So anyway, yang dia green light Black Adam tu memang purely just star power. And kalau sebaliknya jadi sebaliknya kan, macam Batgirl green light, Black Adam pula yang kena red light. Mana boleh. Aku tak tengok Batgirl. Mana boleh bro. Never way. The Rock dah mana tahu. Tak dekat 10 tahun dah. Dia nak jadikan filem ni reality. No way. Mana dah tahu kan. Sebablah kadang DC punya executive kadang agak tempang sikit. So dia cancel CW, dia cancel Batgirl. So DC Comic ni apa maksud dia? Dia nak cancel that is the next one lah. That is the next one yang dia akan cuci lah. Dia akan cuci kotoran degil. Yes, the Zazie effect. Indeed. Yeah. Alright, silakan Feris. Okay, kalau kita dengar balik apa yang I dengar Zazie cakap, ada two keywords are pivot and Kevin Feige. When you say something is pivot, it means something is moving 90 degrees tau. You save some and you lose some. So that's what exactly what he's doing. Dengan dia start kat CW, ada yang survive, ada yang tak survive. Okay, and now sekarang when it comes to the movies, ada yang survive, ada yang tak survive. Yang tak survive is the Batgirl, yang survive is the Black Adam and Shazam punya movie. And dia cakap dia nak tiru Kevin Feige kan dalam the audio. So but before nak tiru Kevin Feige, we have to understand how Kevin Feige made the MCU. Kalau kau tengok comics dulu tahun 30-an, 40-an, 50-an, cara diorang release is diorang akan release individual superheroes, dia introduce the solo character dulu. Barulah dia insert ensemble. Kau faham tak? Dia macam ada satu isu semua Iron Man dulu, okay, lepas tu Thor dulu, lepas tu Captain America dulu, barulah Avengers akan datang, you know. So Kevin Feige dah repeat the formula of releasing comics daripada dulu dengan the film MCU tau. Dia bagi solo dulu. You know, the point is for you to love the individual character first before you see them in a team. So in my opinion, kalau Zazie betul-betul nak resurrect DCEU, kau kena reset lah, because Shazam and Black Adam are not your tentpole punya characters. Your tentpole characters is the Holy Trinity lah. Wonder Woman, Batman and Superman. Give them solo movies and baru a Justice League. To me, I think shouldn't be a pivot. It should be a full reset. But itulah, I hate, because that's how Kevin Feige did. Again, Kevin Feige ikut cara release comics. So kalau Zazie betul-betul nak tiru Kevin Feige, tiru macam tu juga. Get people to be in love with the individual characters first before putting them in a team. That is the best formula. Kevin Feige knows it. Kalau Zazie pandai, he will know it. Tapi aku scared the DCEU is going down the drain sebab the solo characters yang dia remain, the solo movies yang dia remain is the, I won't say the B characters lah. Flash, Shazam and Black Adam. They are good solo characters, but they are not Wonder Woman, they are not Batman, they are not Superman. They're not the Trinity. It's not the Trinity. So DCU might go down the drain lah, aku rasa. Kalau nak
kalau nak betul-betul save it, reset 100%. Not Betul. pivot, 180. Jangan. That's fine. Betul. Setuju. Okay. Ada apa-apa lagi korang nak tambah sebelum aku mula bacakan? Okay, silakan. To extend on apa yang Abang Feris cakap tadi lah. Aku rasa aku pernah bagi tahu macam dalam kita punya personal punya sembang kan. Aku cakap actually ideally apa yang aku nak tengok Zaflaf and gang ni buat apa tau. Depa maybe dekat DC Fandom tu ke nanti kan. Semua dia orang just beratur on stage, bow Japanese style, minta maaf pasal kegagalan kami 10 tahun ni. There's no continuity, kita start again from zero, please give us another chance. Dia ramai-ramai Japanese style bow, minta maaf. No continuity, tak payah tunggu Ezra Miller sober up buat nak reboot dengan Flashpoint ke apa, tak ada. Kita just start lah, please forget the last 10 years, we promise we'll do it right this time. Aku lagi dah kau buat macam tu, lagi senang, tak payah pening kepala. Aku suka idea tu. Tapi Zaslav kulit putih bro, I do not see them bowing macam the Japanese. Because I think the thing is Zaslav is trying to tiru Kevin Feige in a sense where you remain the solo film first, then hopefully in the future ada ensemble. But come on lah, Shazam, Black Adam dengan Flash kau nak ensemble apa? Itulah. Just you know what I mean or not? Ya, betul. Faham, betul. Oh ya. Haqiem. Ya, silakan Haqiem. Oh tadi ni abang ni ada mention Blue Beetle kan? Ya, Blue Beetle ya. Blue Beetle. Oh yang Blue Beetle tu pun aku excited juga sebab ada Zolo macam mana sebut pronounce nama dia? Zolo Mariduena nama dia. Ya, pelakon Cobra Kai. Oh, ada Cobra Kai. Tapi dia punya suit accurate tu. Dia punya suit aku tengok apa dia punya BTS foto. Betul. Visually nampak cantik. Dia punya kostum memang accurate tu. Nampak lawa lah. Tapi aku just takut minggu depan Blue Beetle kena cancel bro. Aku tak cakap jangan tu. Aku takut minggu depan kena cancel. Dia pun in danger juga sangat tu, serius. Dia pun in danger juga tu. Betul. Jangan sangat tu. Jadi Zahlam ni. Macam. Alright guys, so kita ada 12 komen menarik. Sorry Feris. Just one more. I was talking to Abang Nick tadi masa lunch. I think the kekejaman is kalau kau nak cancel lah. Jangan sampai kau cancel, you won't be on any other streaming services or any other platform. Kesian orang production sial. Dia kena snap Yang macam bagel tu. Terus. Dah siap bagel tu. I mean, I know we all are frustrated. Tapi cuba think dari mindset seorang executive. If you want to make public something, fine, cancel. Why do you have to go to the extent and cakap won't be on any other platform? That's very bad PR, It's very Kejam, bad, bro. very takkan macam out of spite kan. Ya. Okay, cancel fine, I can accept, but not showing on all other platforms. What's going on? That's the question. What's going on back there? It's for a tax write-off bro. By not showing it, it could be a saving in for tax. They have Boleh to pay jadi less lah. tax. Less tax tu berapa juta aje kalau movie tu 90 million. It's still dollars and cents to these white suits bro. At the end of the day, David Zaslav is a suit. Dia bukan kreatif. He's a fucking suit. Dia hanya tengok dollars and cents. Dia macam accountant. Macam tu lah. Lepas tu CEO. Lepas tu kalau boleh tambah something ni betul juga sebab okay, maybe dia macam boleh save macam just I don't know lah how much the amount is on taxes kan. Tapi there's another chatter juga yang orang cakap pasal kita tahu DCU ni dah kena kritik dengan teruk kan. Maybe what they do not need is another macam bomb just before the reset. So takut orang kan lagi banyak bad reputation. Kau cakap satu movie tak tahulah. Ni ada some other chatter lah untuk cakap pasal ni. Dah lah tak ada that star power of the rock kan. So satu walaupun test screening tu rating je sama, tapi kau minus the rock and macam buat orang lagi sakit hati ya. It's just another bad PR they have to deal with. Tak tahulah. Maybe. Yeah, man. By the way, aku suka komen ni. Aku teringat ada satu budak ni yang selalu tanya pasal Project Bad Girl, Tengkua channel. So aku tak tahulah. Tengkua maybe sedih kot. Dia terus tak join chat.
Dia sedih dah seminggu dia demam guys. Seminggu dia Bertabahlah, channel bro. demam. Kesian dia. Tambahlah. Alright, so kita ada 12 komen menarik. Aku akan bacakan. Muhammad Yassin bertanya, kenapakah Black Adam still keluar tapi cerita tak best? Well, satu ialah star power The Rock yang The terkenal Rock. di seluruh dunia. The Rock tu saja boleh jadi magnet untuk membawa berjuta-juta masuk box office. So all they needed to do was reshoot, which is what happened. Selepas dia punya score test screening tu hanya 60%, sama macam Batgirl, they had multiple reshoots dan aku baru dengar hari ni they reshot ataupun diorang shot an extra dan deleted scene, post credit scene. So Post credit. Okay. maybe Superman. Adakah? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Superman Dada Superman. Superman level tu je. Tak dapat muka. Bodoh lah nak Superman ni cameo. Okey, seterusnya Muhammad Yassin bertanya, patut tengok Pengabdi Setan 2 dekat IMAX atau seat biasa? Aku rasa dekat IMAX lagi bagus. This is the first Indonesian film to be shown at IMAX. So definitely enjoy it. Yes. Now, Sejarah Tuan Anwar. If you guys want to watch something in IMAX, you research first whether the film was shot on IMAX cameras or not. Kau kena check dulu, kau kena check mana-mana on internet, was it shot pakai IMAX cameras. Kalau dia shot pakai kamera biasa, lepas tu dia transfer to IMAX, you will eventually see a black bar at the top and bottom. Baik kau pergi tengok apa ni Ya, biasa. Betul. So they just blow up aja, you know. So research first, tengok Pengabdi Setan was shot on IMAX cameras or not. Bila dia cakap shot on IMAX cameras, and then kau akan tengok lah full dari ceiling ke lantai. Alright, enjoy the movie bro. Seterusnya kategori The Great bertanya ya, bagi pendapat panelis, untuk DC Studios 10-year plan nanti, cerita apakah yang nak ditengahkan? Dark Crisis ke, Infinite Earth ke? Wow. I mean get your shit sorted first lah sebelum kita nak buat Dark Crisis ke. Solo movie dulu. Aku solo movie tu dulu. Solo movie dulu. Bagi Solo aku. movie. Yes. Dia You see, kalau nak fikir Infinite Earth ke Dark Crisis ke, I don't know, some 52 Tower of or Babel Reptan ke, you know, maybe have like a Flash 2 movie or Black Adam sequel movie or maybe a Shazam 3 dulu, barulah kau nak fikir ensemble. Because the point, like I said, you want people to fall in love with the characters first, you know, before you put that in ensemble. Which is the formula they use in comics and the formula Kevin Feige has been using for the MCU. Betul. Aku setuju. Aku setuju. Dalam 10 tahun ni kita patut complete trilogy Batman, trilogy Wonder Woman, trilogy Superman dulu. Barulah Justice League 1, Justice League 2. Justice League betul. And then Baru yang penghujung baru. tu kau nak buat Justice League Crisis on Infinite Earths pada tahun ke-11 boleh. But get your shit sorted first. Sebab in comparison kalau apa yang Nick Abang Feris semua cakap kan. So kenapa kita nak this first 10 years is no sambal je solo movie pasal we compare to what the DCU already did. Man of Steel is the first movie. And then second movie is Batman vs Superman. So what happened in Batman vs Superman? Ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, ada Luthor, ada Doomsday. Lepas tu ada montage showing the Flash, Cyborg, Aquaman. You know, itu second movie dah. Dia crash semua. So you know with the, and we know how that turned out last kali. Thank you very much. So yeah, kalau nak betul reset, and if you're gonna do the same shit, what's the fucking point? So solo movies first. Before talking about ensemble. Sampai complete trilogy. Solo movie tu biar complete trilogy. Superman 1 to 3, Batman 1 to 3, Wonder Woman 1 to 3, Flash 1 to 3. Barulah diorang jumpa lah in between tu, tapi biar trilogy diorang complete. Then we care lah. Bila diorang tidak ada dini mati ke apa lah, kita macam damn. Aku 3 movie suka karakter ni saja. Jadi macam ni kan. So yes. And I can foresee that 3 movie dalam 10 tahun, especially kalau kau jarak 2 tahun. Yeah, I can see that crisscrossing each other. Yeah, it can be done.
Alright, seterusnya soalan ke-9. Arif Faizal bertanya, dengan cerita diorang nak teruskan Snyderverse, if possible, tak jumpalah kita dengan Nightwing unless Flashpoint dapat ubah. Tak payahlah Snyderverse. Okay, sorry. Tak payah Kejam. Snyderverse. Kita Kejam dah ni. tengok apa terjadi dengan Snyderverse. So why don't we try something new? Betul. Try macam The don't want to Batman tu see lah. that. Yeah, I don't want to see that. Dia try macam The Batman tu lah. Benda tu Nak dah, universe. market dah react. Kita dah tengok box office dapat berapa banyak. So kenapa kau nak buat benda yang sama? Kau nak mengharapkan the same box office? Why? Fair enough. Seterusnya, Lucy Ons bertanya ya, in DC Comics, apakah big event yang lebih kurang vibe macam Infinity War dan Secret Wars? So kita ada 1985 ke 1984, you had Crisis on Infinite Earths. Crisis And then lah. after that, kau ada benda-benda Crisis macam lah, Zero Crisis. Hour. And then kau ada Identity Crisis, Infinite Crisis, Final Crisis. Semua pun nama Crisis je. Nama pun dah negatif. Dia sekarang ni dah jadi krisis. Dark Multiverse. One of my favorite one ialah Dark Multiverse lah, Death Metal dan juga Batman Who Laugh. Yang tu relatively new lah, metal lebih lah. Death Metal was pretty badass. Then kau ada benda-benda pelik macam DCs, iaitu macam Marvel Zombies. So DCs, there are multiple opportunities there. But solo movie dulu, itu paling penting. Sort your Solo shit first. out dulu. Seterusnya Iqbali bertanya, movie Flash dapat tayang kat sinema? Aku rasa kalau Ezra Miller setiap minggu semakin gila, sekarang tengah pakai armor lah, pegang pistol lah, curi anak perempuan orang lah. I think that is Underage grooming underage girls. culik underage girl. So Jangan kata Malaysia, kat US pun tak tayang. Feris, Best semua tempat. any thoughts about this PR nightmare, which is Ezra Miller, they dab? Silakan. Aduh. Do you want me to call it like I call Auntie May? You want me to call it? Yeah. No. Just for the benefit of Munif and Haqiem. Before No Way Home came out, I predicted Aunt May is gonna die. And semua cakap tak lah. So, tengok. Ya. Tepat. Betul tu. Flash. There are two types of crimes in America. One is called felony, one is called misdemeanor. Kalau misdemeanor, that means penjara kurang pada setahun. Kalau felony, lebih daripada setahun. So if Ezra Miller gets a felony charge and penalty imprisonment, then the Flash will be cancelled. That means kalau dia masuk penjara lah, dia lebih dari setahun. Kalau dihukum macam tu, I think will be cancelled. Kalau this one, because we have to see progress. Tapi aku nak tengok mereka kita pakai tu. Kesian tu mereka Ada kita. harapan lah. Batgirl buang. Tak ada. Dia terus kena buang. Ya. Dia Tak terus ada. kena jadi dust bro, macam Spider-Man. No. Dah silang. I know Flash ada influence from Flashpoint, but I have low expectations lah. Kau nak buat multiverse dengan Flashpoint, kau punya solo movie pun tak ni, kau nak buat Flashpoint. Tiba-tiba nak multiverse. Solo movie Di pun sini. kelang kabut. Di sini colour. Kau nak buat Flashpoint. Di sini Tapi colour. sesuatu cakap pasal The Flash ni jugalah aku cakap they need to do the whole like Japanese bowing thing tu. Pasal The Flash dia lah sepatutnya jadi your reset mechanism. And your reset mechanism, the actual real life actor needs a reset himself. So macam sekarang ni kau semua just bow, minta maaf, kita akan start from scratch. Senang. Sepukul. Kena tengok hukuman lah. Kalau it's a felony hukuman, and then sorry lah, I don't think the film will go. Kalau setakat misdemeanor, dia masuk penjara macam 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, tu mungkin boleh lah, Gitulah. Sama-sama Kesian kita nak apa pun last sekali. Kesian macam kita. Satu movie cancel. Lagi satu movie mana co-star aku ni nak practice line sih. Pasti betul lah. Tapi kan kesian kalau ada yang apa? Yang The Flash tu kan. Satu yang Batman maka kita tak ada. Tak muncul. Lepas tu Supergirl. Sasha Cale nama dia. Tak ada peluang nak muncul juga. Lepas tu yang The Flash tu pun macam memanglah kan setiap minit dia buat hal. So dia tak apalah kalau tak masuk pun tak apa. Dia katanya dah
Masalahnya ada 3 benda dalam The Flash tu yang penting. Domino effect yeah. betul. Dia Domino, hancurkan. domino effect. Semua cacar Domino marbar. effect dia. Terima kasih Ezra Miller. Supergirl Thank you, punya project Ezra pun dah kena ban Supergirl punya project yang sepatutnya sambung Kesian selepas lah Flash, kat tu. batal. Aku kesian kat Sasha tu lah. Kan The Flash tak kesian pun. Hantar kat dia. Dah salah. Gitu lah. Let's move on. Sedih tu. Lagi aku discuss di sini aku lagi sedih dah. Macam cucu hati Yalah, dia let's risau. Cucuk gitu. Alright, kita ada 8 lagi soalan. Seterusnya Meh bertanya, dengar berita David Zaslav nak hire Alan Horn. Siapakah dia dan apakah peranan dia? Okay, so basically Alan Horn ni adalah seorang eksekutif suit yang bekerja di Disney dan dia instrumental bersama dengan Bob Iger membesarkan ataupun meluaskan empire Disney. Ketika Alan Horn bekerja di Disney, mereka telah berjaya membeli Lucasfilm, Pixar, Marvel Studios dan juga pada 90-an dan juga tahun 2000, Alan Horn terlibat dengan banyak projek-projek yang bagus di Warner Bros. So basically dia dah bekerja Warner Bros, dia dah kerja dekat Disney juga. So kerana Alan Horn lah kita dapat franchise Harry Potter dan juga 2-3 franchise besar di Warner Bros in late 90s to the early 2000s. Feris, do you know anything about Alan Horn that you want to add? Nak tambah apa-apa ke? I think he was at Fox dulu lah. I think he was the one that greenlight Titanic, but let me check. Dia ni memang seorang otai industri yang sebenarnya dah bersara. Dia dah bersara daripada Disney tahun Dia dah lepas. bersara Tapi tak keluar lagi. Zafla panggil dia balik daripada persaraan untuk tolong cuci Warner Bros ni. Cuci kotoran degil. Cuci kotoran degil. Alan Horn. Oh sorry, Warner lah. Mana? I think I copied Tom Rothman. Tom Rothman was the one Rothman was Tom Fox. Rothman. Rothman was Fox. Rothman dengan mendiang Sherry Lansing at Paramount was the one yang greenlight Titanic, and Sherry Lansing yang dah meninggal, female CEO greenlight Braveheart, all those kind of movies lah. I'm sorry, I'm old. So I know this. It's Morbin time. Okay. Nampaknya David Zaslav is very serious about cleaning up Warner Bros lah. Bila kau panggil otai lama macam Alan Horn daripada kompetitor kau, macam tolong kau dah bina kan Marvel Studios semua kan, kau tolong datang sini jap, tolong backing kita orang. Alan Horn is 79, you know. Ya man. Tahun depan dah 80. Kau nak 79. kerja lagi ke? Wow. Gila. It's just a matter of time. Consultant. Why not? Alright, seterusnya kategori The Great bertanya, adakah ini bakal affect TV series seperti Peacemaker dan Blue Beetle? Blue Beetle daripada TV filem series di HBO Max telah di-upgradekan kepada theatrical release, tapi aku rasa menunggu masa saja untuk dibatalkan oleh Zaslav. Manakala Peacemaker season 2, pengarah penulis James Gunn dah confirm selamat. Selamat. So don't worry. Benda yang berjaya akan selamat. Benda macam Fair lah. macam Peacemaker semua akan dapat support. Tapi yang hampir-hampir ni semua akan kena potong. Simple. Good. Meritokrasi. Ya, bukan nepotism, meritokrasi. Seterusnya Lucy Ons bertanya, aku tak faham sangat CW ni under DCU juga ke or luar daripada DCU? Tak, CW is its own thing. Diorang ada Batman sendiri, diorang ada Superman sendiri, ada Flash sendiri. So dia lain daripada DCU. The only time diorang berjumpa was because of Crisis on Infinite Earths, which kind of makes sense. Di mana komik, video, radio, TV dan movie akan bergabung. So that kind of Infinite Earths lah. So makes sense lah. But storyline ni tak ada kaitan dengan DCU. Adalah gabungan Columbia and Warner. Columbia dia ada ownership dalam Paramount sikit. So diorang dua gabung, diorang jadi CW lah. So it's not entirely, it's under Warner lah. It's not DCU lah. It's more under Warner than DCU. Thanks bro. Okay. Alright, seterusnya adalah Nameless bertanya, dalam komik ada ke Batgirl versi kulit hitam? Arif Faizal menjawab, tak ada. Memang aku rasa tak pernah kot, pasal kita hanya ada Barbara Gordon and then Stephanie Brown, spoiler menjadi Batgirl juga, kemudian Cassandra Cain. So
dalam DC Comics aku rasa tak pernah lagi ada Batgirl yang kulit hitam, but aku tak baca yang storyline Batgirl ke zaman depan. Maybe ada. I'm not sure. There's too many. Batgirl tak ada lah. Tapi kalau Batwoman ada. Batwoman ada. Ya. Batwoman ada. Alright, seterusnya Arif Faizal berkata, dengar kata Zaslav seorang yang betul-betul ikut source material. I'm not really sure because sekarang kita baru nampak dia mencuci. Kita tak nampak lagi VC dia. Maybe kita kena tunggu 3 tahun baru we can talk about sama ada the Zaslav effect ni best ke tak best ke. Right now kita baru tengok dia punya ground zero. Dia nak hancurkan semua benda. So kita kena tunggu 3 tahun sekarang. 3 tahun sekarang. Alright, third last question. Shikamaru bertanya, Kingdom Come tu event besar DC juga kan? Yes, it is one of my favourite comic books daripada era 1990-an. It's a futuristic look at DC Comics. Bila Superman dah tua, Batman dah tua, Wonder Woman dah tua, and bagaimana generasi pelapis diorang tu lebih ganas daripada diorang, membunuh orang macam tu je. So it's a nice generational punya tale lah. Definitely korang patut baca. Seterusnya Ahmad Muaz bertanya, BuzzPop dah tahu ke pasal Idris Elba akan return to DCU? Yes, aku dah dengar berita tu 2-3 hari lepas, tapi dia tak bagi tahu untuk projek apa lagi. So selagi tak di-announce officially, boleh je semua pelakon boleh tweet lah, ya aku dah dapat job. Dia bukan Bloodsport. Bloodsport. Aku tahu kalau pasal Idris Elba ni, dia actually banyak kali cakap dia kata dia definitely kena tunjuk dia lawan Superman tau. So kan law dia dalam DCU tu kata dia tembak Superman with a kryptonite bullet kan. So dia duk cakap that needs to be shown now, that needs to be film kan. Macam masa dia duk tu lah berentak dengan Superman. So tak tahulah ada kaitan ke tak, maybe. Tak lah. Saya tak tunjuk sebenarnya. Tapi dia asyik duk canang itu lah. Idris apa? Dia asyik duk canang itu. Itu satu isu je daripada 1980 something. Itulah. Tapi nak tengok juga. Nak tengok big screen. Aku lagi nak tengok Deadshot lawan dengan Bloodshot. Apa? Bloodsport. Deadshot lawan Bloodsport. Yang tu aku nak tengok. Will Smith. Yeah. Tadi Will Smith datang dengan penampar. Will Smith lempang. Sambil dia menangis, I'm sorry. Video aku keluar 6 bulan lambat lepas Oscar. I'm sorry. Tak apa sudah. Seterusnya Hairul Itina bertanya, yang penting Batwheel dengan Super Pet tak cancel. BuzzPop tak nak review ke? Tak ada. Kita masih tak ada panelis muda. Yang paling muda ialah Haqiem Asyraf. Kalau Haqiem ada adik yang masih di tadika ke apa, maybe dia boleh tolong reviewkan untuk BuzzPop. Review. No way. Puppet, no way. Tapi it's for different market lah. I'm sure that target market will enjoy the product. It's just not untuk uncle macam aku. Ya, betul lah. I guess, Seterusnya Haikal Fikri bertanya, Joker 2 kena cancel ke? Tak, we are going to discuss Joker 2 dalam segmen keempat kita malam ni. So sama-sama kita nantikan. Dan terakhir sekali ada ura-ura yang DC under Comics Division maybe dijualkan kepada Sony. Yes, ura-ura DC Comics nak dijual oleh Warner Bros ni dah 3 tahun dah. Tapi sejak Zaslav dah take over, kita tak tahu apa visi Zaslav untuk DC sebagai studio dan juga DC sebagai publishing house. So sama-sama kita nantikan. Kalau jual ke Sony tu dia boleh dikatakan out of the frying pan and into the fire juga. Betul, itulah Sony dengan Sony akan buat DC Comics clash dengan Archie Comics. Ambillah. Archie, Riverdale power lah ni. Kalau tengok Riverdale lah ni. Tak tahu lah. Kau jangan minta bro, nanti memang jadi betul. Kau jangan minta. Crossover bro. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita yang amat kontroversial sampai dekat 40 minit. Dengan itu kita akan ke segmen kedua kita yang juga kontroversial, iaitu tentang MCU leaks. Alright. Gambar tu. Kedua kita adalah tentang Marvel Studios pula yang ada masalah hujung minggu lepas kerana ramai sangat pelakon-pelakon yang mengharapkan untuk dapat job main lepas cakap je macam cheap dekat convention lah, guna social media lah.
So kita ada 4 kejadian. Pertama, pengarah Muhammad Diab dan Oscar Isaacs rupa-rupanya di Mesir mengatakan kita kat sini pasal Moon Knight 2. Seterusnya, pelakon Rosario Dawson daripada Marvel Netflix mentiriskan bahawa John Bernthal bakal kembali ke MCU sebagai Punisher. Ketiga, pelakon Patton Oswalt mentiriskan yang Chloe Zhao akan kembali ke MCU untuk mengarah Eternals 2. Kau biar betul. Dan terakhir sekali, pelakon legenda Giancarlo Esposito mentiriskan bahawa dia kini di dalam sesi perbincangan dengan Marvel Studios dan berminat untuk melakonkan watak Profesor X. So, sebelum aku tanya soalan kepada panelis, jom kita tonton sama-sama. Kita tengok pelakon-pelakon desperate ni mengharapkan nak dapat job daripada MCU. Pasal dia tahu kalau dia orang cakap je akan ada 100, 1000 website, channel semua kita orang pun tengah bercerita tentang ni. Betul. So dia nak menggunakan pressure fans untuk pressure Kevin Feige supaya dapat job. Pandai. So jom kita tonton dia orang punya desakan-desakan ni. The question on everyone's mind, is there a season 2? Why else will we be in Cairo? I hadn't heard that announcement, but I found out yesterday that The Punisher was happening again. So I feel like it's my second chance because it was the only one of the shows that I wasn't in, and I love John Bernthal. So let's all make it happen collectively, guys. They have announced there's going to be an Eternal sequel. Chloe Zhao is going to direct it. So hopefully there will be more adventures of Star Fox and Pip. Through this universe. So, there's the talk of Magneto. There's the talk of Dr. Freeze. Oh my. There has been talk of... Who else are they talking about over there? Dr. Doom. Victor Von Doom. Doom. Yeah. And there is Professor X. Don't do this to us. Pick one. Pick one. I'm going to go for something that is a little bit different. Ooh. I'm going to go and put it out in the universe that it is Professor X. Alright. Nampak sangat diorang tak, yang Rosario Dawson tu paling tak boleh. Let's make it happen, guys. Aku nak job, guys. Tolong, guys. Alright, so soalan aku untuk semua panelis. Kenapa sniper Kevin Feige tak bertugas langsung last weekend ni? Patutlah lama dah cukup seko kena tembak. Dan adakah 4 situasi ini sekadar pelakon yang cuba mendapat job dengan Marvel dengan menggunakan peminat tegap MCU? Which one do you wish is the real out of 4 ni? So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, so let's rate the legitimacy of these things. Aku rasa yang Eternals 2 tu maybe aku rasa yang tu paling suspect lah. Sebab number one, Patton Oswalt has not been shot yet. And Chloe Zhao pun was, tu lah bagi aku an experiment that did not really turn out to be that favourable. So if there's anyone yang akan helm Eternals 2, there's a big chance kalau pertukaran director tu is gonna be there lah kan. Lepas tu, then we have Giancarlo Esposito, which yang ni tak tahu, dia, aku rasa yang kelakar Giancarlo ni, kenapa dia tak kena snipe pasal apa tu, is because he's so fucking likeable. And aku rasa weighing everything, bila dia cakap benda ni is gonna create like good buzz tau. So in a way, ironically, kau cakap macam apa, kenapa sniper Feige tak berkesan kan? Kau tengok dia dalam Breaking Bad, orang nak snipe dia jadi macam mana? Dia jalan depan, Bak datang. Gas free. Dia pun nak snipe gas kan, tak jadi apa kan. So weighing in on that, dalam semua characters yang disebut tu, I would really love to see him as Professor X lah. Aku rasa okay, bukan kata lah, punya bagus gravitas dan lakonan Giancarlo ni. Masa keluar berita dia akan jadi Professor X, despite yang ni of course it's gonna be race band kan. You don't hear people raging no. Ramai orang semua macam oh shit, ini dia memang boleh jadi Professor X yang style kan. So bagi aku this reaction patut show
the world lah in general. Kadang-kadang fandom ni bukanlah as toxic as what people make it to be. Macam kalau that casting tu boleh improve the character, buat dia lagi menarik, actor tu memang dipilih pasal dia punya acting prowess dia kan. Orang suka lah kalau macam race band tu tak mengganggu sikit pun the quality of the show. In fact macam heighten lagi the show kan. So it's not about your race bending or gender bending or power ke tidak. Pelakon tu beri power ke tidak. Betul. The casting and directing tu kalau done with thought, fans suka. Cakap macam mana find the hate pasal this news dia Professor X. Orang lagi greet dengan excitement lagi ada kan. Okay, so yang tu satu lah. And then lagi satu is pasal Rosario Dawson lah. Yang Rosario Dawson tu yang dia cakap tu was definitely betul. Kenapa? Pasal aku baca today dia backtrack kot dengan dia punya statement tu. Dia kata sebenarnya macam so, dia tak tahu bagi tahu fan bagi tahu I percayalah. I percaya. So yang tu aku rasa memang dia balik rumah, dia nak buka pintu depan dia nampak kat pintu dia ada macam laser sight tu. Macam Predator bro, ada tiga kan, ada tiga lah. So dia macam okay, message received. Lepas tu finally yang pasal Moon Knight tu bagi aku receive this news as apa, water is wet. Macam tu lah, sebab naturally memang mereka akan buat Moon Knight tu. Naturally Oscar Isaac will be there again. Naturally it's going to be the same director sebab it was well received. So bagi aku it would be news kalau tiba-tiba director tukar. So sebab if it's not broken, don't fix it kan. So aku rasa the Moon Knight news ialah yang paling bukan shocking. Eternals punya news maybe yang tu yang paling switch and bait sikit. Giancarlo Esposito is Giancarlo Esposito. Yang ni fake ke apa benda ke 5G nak set, tak ada. People like him, people like the announcement, everyone shut up. So itulah with that these are my feelings pasal ni lah. Tapi yang memang Rosario Dawson tu I think dia memang telik cakap benda betul, and lepas tu tiba-tiba dia backtrack. So aku rasa someone definitely then said something to her atau hantar some laser sight dekat pintu dia. Tarik balik. So we know we're gonna have Punisher, and we know she's most likely going to be in it lah. Aku rasa tak silap aku, dia pun tak sebut, but she's probably macam the midnight nurse kan dalam the kan dalam the Netflix Marvel punya universe kan. So itulah, that's what I think. Alright. Seterusnya, apa pendapat kau tentang pelakon melobi melalui fandom? Silakan. Aku melobi Okay, so sebelum tu kita sentuh yang mana yang aku rasa memang tak legit lah. So first of all, aku rasa yang Letter of Sword tu, yang Eternal tu aku rasa macam paling tak legit sekali. Okay. Entahlah, aku rasa macam something feels off about that video. Dia nak minta job. Minta job. Tapi itulah, takut kena snap lah dengan Predator nanti kan. Dalam Prey tu. Dalam Prey tu. Okay, so nombor 3 yang aku rasa boleh jadi, yang Moon Knight tu lah, Moon Knight tu. Yang tu aku rasa boleh jadi sebab apa dia lepak kat Cairo. Like, Ibu Oscar Isaac kata, are we in Cairo for another reason? Aku rasa tak. Moon Knight lah. I mean, okay, so yang tu nombor 3. Nombor 2 yang aku rasa legit yang Rosario Dawson tu lah, nombor 2. Rosario Dawson. Tapi Rosario tengah shooting Ahsoka lah ni kan? I think yang kita nampak footage tu is at a comic convention. Basically Giancarlo punya dekat comic convention ada crowd. Yang Rosario pun at another comic convention. Okay. So dia sendiri kata yang John Bernthal jadi Punisher kan. Tapi dia tengah sibuk dengan Ahsoka lah ni. So boleh ke dia macam muncul dalam siri lain? Boleh aku je. I mean sekarang ni musim panas. Basically kalau kau dekat US, musim panas kau tak kerja. Kau go on the convention circuit, kau jumpa convention je kan. So it's like off season before you start acting again lah. You start acting again. So kayaknya dia tengah on hold lah Ahsoka punya series. Ke dah siap dah? Ahsoka punya series I think has been shooting for a few months already. So I guess they are on the summer break lah. Tengah ongoing lah kan. Okay. Betul yang obvious nombor 1 ni Giancarlo ni. Siapa yang tengok ni another reference Breaking Bad ni.
So dalam tu gas spring mati. Supposedly dia mati kan. Mana tahu kan tiba-tiba kan dia mati kan, dia meletup tinggal sebelah kepala tu. Atau mungkin dia hidup balik jadi Profesor X ke, mana tahu. Who knows. Tiba-tiba dia duduk atas kursi tu kan. Dia gabungkan balik. Ada orang sembuhkan dia balik. Mana tahu Pride tu sembuhkan tu. Nah, tu just reference je lah, Breaking Bad kan. Reference. So aku rasa yang pasal melobi ni, aku rasa memang lah kan, Marvel Studio, siapa tak mau melobi Marvel Studio. Kalau macam DC tu tak ada pula orang melobi kan. Minyak je. Tak ada orang melobi. Betul yang pasal DC tu memang they need to get their shit correct. Memang tak ada nak orang nak melobi apa, tak ada. Tapi yang pasal apa, tadi abang tanya apa, sniper tak bertugas langsung ke last weekend. Alah memang tak bertugas lah, dia dapat free cuti dengan MCU dengan apa, Phase 4, 5, 6. Bila cakap yang tu, sniper boleh tak relax. Padahal ada je pelakon duk spoil benda. Yang tu lah kan, duk spoil benda. Tapi itulah mungkin sniper cuti kot. Mungkin habis musim panas ni dia sambung snipe dulu. Betul. Itulah sambung snipe. And overall aku excited tengok kalau Esposito jadi Profesor X. Walaupun dia black kan. Tapi aku rasa dia boleh tukar perspektif lah. Banyak kali kot dia jadi macam asal white jadi black yang dalam The Boys tu. Ya, dalam The Boys Stan Edgar dia jadi Stan Edgar, sedangkan Stan Edgar was kulit putih. And then aku rasa dalam Mandalorian pun initially watak tu was untuk orang kulit putih, then jadi dia power. Dia memang power. Dia berlakon memang power. So aku tak tersalah. Feris, silakan Feris. Ni my imitation of Giancarlo sebab rambut kita sama. Okay, let's start with the Moon Knight. Moon Knight, as far as I think we all know, is a limited series, mini series. There's no plan for season 2 because I think, if I remember correctly, Kevin Feige planned for Moon Knight to go into film. So there's no plan for season 2. And kalau kau tengok balik footage diorang atas boat tu, they could be on a vacation. Vacation tak together. dia pergi scouting. They could be on a vacation sama-sama. That's number one. Okay, so that one aku tak percaya sangat. Simply because Kevin Feige pernah cakap yang he planned for Moon Knight after the series go into movie. So aku tak tahulah. Then for second one was Rosario Dawson. Yes, I agree dengan semua panelists. Yes, it's legit. Dan sebab dia backtrack, dia cakap fans, itu memang dia macam the publicist dah tulis, kau kena buat macam ni. Atau Kevin Feige cakap, kau kena tulis macam ni, So kau kena backtrack. And you have to remember also, Rosario is Ahsoka under Disney own Marvel. So you have to see the lingkaran kaitan lah semua, So I think the Rosario one is legit. Also kalau kau dengar balik cara Rosario cakap tu macam confident. It's going to happen. Dia dah confident cakap tu. So I think that one was legit and dia terlepas cakap. Now, Patton Oswalt as Pip. Okay, dia Patton Oswalt. Engkau tu a voice over character. You can be fired and replaced and nobody will care. Number one. Number two, if you want people to care, you can just replace your dialogue. How come Star Fox can say, your voice is different? I had then another actor will say, I had something at some planet, that's why my voice is like this. You can always say the dialogue tu. Settle, habis, So I, with Patton Oswalt as a voiceover character, I would take as a grain of salt lah, Now, for Giancarlo Esposito, to me, when these characters come on screen, it doesn't matter really who is the pelakon as long as you respect the comics. That's my pendapat. Because I don't want Marvel to macam terlampau nak puaskan hati fandom until kau dah jadi macam DCEU tau. DCEU dah terlampau nak puaskan fandom, all you think of is ticket sales and you don't think about the story. When Reed Richards keluar dalam Doctor Strange tu, I'm more excited to see Reed Richards than I am excited to see John Krasinski playing Reed Richards. I want to see the character, doesn't matter who. I'm more excited for the character. So if Professor X is going to muncul somewhere, doesn't matter who is playing as long as
irrespect the comics. You know, so for Giancarlo tu macam Nick cakap awal-awal lah tadi, it's a punching job lah. Dia tengah punching fishing for job lah aku rasa. Because but Giancarlo can always pakai cable Star Wars dia, you know, to Disney. So I find it weird that kenapa dia kena pergi convention and announce macam tu, you know. As far as sniper Kevin Feige, yalah, you need to do a better job lah. So I nak ulang balik Moon Knight, Grain of Salt, Vacation. You know, I don't believe they are scouting. Number 2, Rosario Dawson, legit punya. Patton Oswalt, you know, I don't care if you're not voicing. Giancarlo Esposito, please, aku tak nak Marvel succumb too much to upper fans nak. Because otherwise you become a company yang okay, kalau fans cakap ni, kita kena buat ni, kita kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu, you know. And then kau dah jadi macam kau nak satisfy orang saja, you know. When you nak satisfy orang, kau punya fokus on Twitter and yang lain tu lari lah. Betul. At the end of the day, stay true. Stay true to comics. Okay, that's it. Alright, so kita ada 2 soalan menarik. Pertama adalah daripada Asyraf yang bertanya, apakah pandangan panelis tentang Shang-Chi Holiday Special yang dicancelkan? Tak pernah announce pun. Dia hanya announce Halloween, Werewolf by Night Halloween Special dan juga Guardians of the Galaxy Christmas Special. Yang ni yang dia sarcasm kan? Dia saja buat lawak. Dia buat lawak saja buat lawak. Batgirl kena cancel. Batgirl. Wow. Aku sedih lah Shang-Chi. Something like that lah. Tapi it was a sarcastic punya tweet lah. Review memang suka troll lah. Maybe soalan ni pun sarkastik tapi abang ni tak faham. Macam siap. Alright, seterusnya Shikamaru bertanya ya. Apakah pendapat panelis tentang Phase 4 to 6 MCU yang rasanya agak rush? Tak seperti Phase 1 to 3, ambil masa 10 tahun dan lebih 20 filem. For me, lebih baiklah announce projek untuk 3 and 4 akan datang dalam Comic-Con. Pada aku, inilah fan. Kalau dia tak tunjuk, MCU tak ada hala tuju lah, tak ada plan apalah, MCU dah suck balls lah guys. Lepas tu bila dah tunjuk, apa pasal tunjuk semua, korang ni banyak sangat projek lah. Apa yang kau nak sebenarnya ni, Shikamaru? Apa yang kau nak? Aku tak faham tu. Aku tak faham apa yang kau nak. Jadi, dia dah tunjuk, kau jangan marah. I think I can help here. Can I help? Can I? Yes, silakan. Okay. They have more characters now. They dah ada character daripada Fox. So they have to really plan out lah. Diorang not to say arah tuju tu ada. If you that's why they have the plan sampai Kang Dynasty dengan Secret Invasion, Secret Wars apa semua. They do have a plan, but it's just they don't know what characters to put. That's why you will see 1 or 2 pop up here and there, and Doctor Strange 2 is the evidence of it lah, you know. It's just that they have more characters now and they just don't know where to put. Plan tu ada. D23 pun belum lagi. Pandai pun si Fudin ni. So don't worry. Walaupun ni bukan dalam 10 tahun, walaupun ni cepat gila babi dalam 6 tahun je, but kau kena ingat sekarang dah ada Disney Plus. So it's not just movies, it's also TV series. So betul, sebab series pun jalan kan. Lepas tu banyak characters yang memang dah established. Lepas tu nak introduce banyak characters baru. And then you have movies and you have macam streaming services lagi. So bagi aku the announcement tu timely sebab walaupun dia pace bergerak lagi laju daripada the original macam the first 10 years tu kan. Tapi dia laju macam bukannya macam tak ada sebab. Dia laju sebab content makin banyak and the medium untuk tunjuk tu pun dah ada alternative TV series can tell macam longer stories over a period of time. Lepas tu aku rasa the movies pun macam being shot a lot faster these days kan. So satu dia punya dia cakap okay relatively dia laju betul. Tapi dia timely lah based on mereka punya advantages and characters and technology and production punya budget and crew yang mereka ada sekarang kan. So
timely lah. Yes, timely comics. Well, Ya. oh ya. Silakan. Well, to be fair lah kan. Dulu waktu phase 1 to 3, MCU filem cuma ada 3 je kan setiap tahun. Like bulan antara beberapa bulan je. Tapi dah ni macam start daripada tahun lepas sampai setiap bulan ada MCU. Hampir setiap bulan. So dia kena percepat sikit lah. You know. So aku faham lah ada phase 6 2025 kan? Phase 6. 2025-2026. So basically So setiap phase 2 tahun 2 tahun. Ya, setiap 2 tahun ni lah satu phase ya. Macam lah. So aku faham dia agak rush tapi to be fair kan setiap bulan ada MCU. So Yes. yang dulu tak ada dulu cuma like 3 bulan 4 bulan sekali baru ada satu filem. Dan ni dah ada setiap bulan ada. So dia kena cepat sikit lah kot. Mungkin sebab tu lah kot dia bagi cepat sikit. Like 2 tahun je. By the way, penting untuk diingati ya, benda ni takkan berlaku lagi tau. Kalau esok Kevin Feige mati ke, ataupun the next 5 years ni, lepas ni, kalau Kevin Feige dia kata nak bersara selepas MCU Phase 6, we will never have this again. MCU Phase 1 to 6 ni ialah satu benda yang unik, yang korang patut appreciate that you are living through this. Benda ni 30 tahun daripada sekarang pun orang akan cerita, ingat tak 30 tahun lepas ada si Pokemon dia buat sampai 6 ya, dekat 50 movie berkait dengan 50 TV series. Tapi we are in a golden age we in a golden age guys. Tapi kan by the time katalah 5G dah nak retire lah benda semua kan. Time tu Zaslav punya 10-year plan dah take effect lah. Jeng. Continue terus. Twist. 100 years of comic book movies. 100 years. Kevin Feige ni korang kena ingat legend tau. Dia start 1998, 1999 as a co-producer as a PA for Lawrence Schuller-Donner yang buat the X-Men film ada Bryan Singer tu. Lepas tu dia jadi associate producer sebab dia punya knowledge tinggi. Lepas tu tahun 2011, 2012 dia jadi presiden Marvel lah. Bukan CEO, dia jadi presiden Marvel. So dalam 11 tahun kau jadi presiden satu company. Bukan company bapak dia pun, company orang lain. You know? Memang power. Kalau someone bekerja untuk company bapak dia dalam 11 tahun belum tentu jadi presiden lagi. You know, dia dalam 11 tahun dia dah jadi presiden Marvel, you know. So he has done a lot of shit in between. So got to give some respect to him lah what he has done. Betul. 11 tahun jadi presiden gila. 11 tahun. It will never happen again lah. Pada aku susah nak cari dalam Hollywood orang seni yang juga faham bisnes. The right balance. Betul. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini, adakah Star Fox akan muncul dalam She-Hulk? Aku tak sure. Aku dah dapat 4 episod pertama untuk She-Hulk. Bagi aku tengok dulu. Nanti aku akan spoilkan dekat korang. Dah dapat. Dah dapat. Pasal nanti hari Jumaat ada interview dengan diorang. Tapi it's a global press conference, basically macam live stream je lah. Aku tengok makan popcorn je lah. Pada sabar nak tengok 4 episod pertama She-Hulk. Aku punya guess maybe tak ada. Star Fox jauh. Ya, Star Fox sekarang tengah naik kapal dengan Angelina Jolie, okay? Jauh. Harry Styles tu. Alright, komen terakhir Stomach of Chaos mengatakan, kalaulah Zaslav ni is a pure suit, kena geek kalau nak jadi 5G for this EU. Yes, actually Zaslav is an accountant yang faham benda ni. Sebab tu dia tengah cari satu pelopor macam Kevin Feige untuk DC Studios. So even though he's a suit, but he got the brains for it. He needs to find somebody like Kevin Feige. Macam he's not in denial lah. He knows what he lacks. And sebab tu dia cakap we're looking for 5G punya figure. So that is a good sign lah. Sebenarnya like acknowledging where you are lacking. And he is doing things to rectify that lah. Yeah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright, so berita menarik kita yang ketiga adalah tentang set fotos daripada siri TV Disney Plus IRONHEART yang kini menjalani sesi penggambaran di Amerika Syarikat. So kalau kau tengok overlay tu, kita nampak ini adalah suit IRONHEART selepas filem Black Panther 2 nanti.
So nampaknya masih bulky, tak macam dalam versi komik dia. Ni Mark 1 dia kan. Ya, dalam versi komik yang warna pink. Mula-mula suit pertama dia buat betul-betul macam Iron Man punya suit. Yang sweet. Tapi eventually dia akan pakai suit yang warna pink lah. So suit dia ni still macam tu lah. So yang versi ni dengan versi dekat Black Panther tak sama macam ni lagi. So I don't know when it's gonna be like this, or even versi suit warna pink dia. But hopefully it's within the TV series lah. Tak nampak macam War Machine It looks bulky like a War Machine. Yeah. So ada macam rustic sikit suit nampak. What we've seen so far lah. Sebab dia warna kelabu. Dia macam the diving suit yang kau nampak dalam trailer Black Panther yang diorang nak turun ke Atlantis. So maybe that's how it starts. Maybe technology diving suit. Technology diving suit. So at the same time kita nampak pelakon Anthony Ramos sebagai The Hood. Jadi soalan aku kepada semua para panelis, apakah pendapat anda tentang set fotos daripada sesi penggambaran siri TV Disney Plus IRONHEART setakat ini yang menjanjikan teknologi Riri Williams IRONHEART versus magic, iaitu The Hood. So kita mulakan dengan Munif. Kalau kau boleh explain kepada diorang The Hood ni sebenarnya siapa, apa kuasa dia? So silakan. Okay, so The Hood ni sebenarnya dia mula dia macam manusia biasa lah, just your common crook biasa lah. Mak dia sakit lah tu, terpaksa join a life of crime untuk tolong rawat mak dia and so. Cuma one day macam kawan dia lah kata, ni macam dalam bangunan ni dia boleh geledah sini, macam some shit boleh curi lah benda kan. Tengok kat dalam tu macam dia nampak tinggalan ada orang macam buat satanic punya ritual lah dalam tu. Tu ada lah tinggal macam ritualistiknya items lah situ. Ada boot lah, ada cloak tu lah apa kan. So dia tengok alalang dia memang duk rembat benda kan. So dia jumpa cloak pelik di tengah-tengah satanic ritual ni, might as well dia ambil je lah kan. So bila dia pakai hood tu, sebenarnya dia will later akan find out yang dalam dia pun duk sembah setan tu specifically macam tengah puja Dormammu aku tak silap. So bila dia pakai cloak tu, as usual kalau kau tengok macam mana jadi dekat Caecilius dalam the first Doctor Strange, dia macam remotely dia bagi pakai dia punya powers, dia bagi channel that dark energy tu. Lepas tu slowly Dormammu akan corrupt orang tu kan. Tapi this is another way untuk Dormammu bagi ada presence dalam dunia kita lah. So kali ni through an object tau. Dia macam dia empower objek tu dengan dia punya abilities. Siapa yang pakai objek tu akan dapat cebisan of Dormammu punya power. Tapi dia memang jadi an avatar of Dormammu lah, yang walaupun kau rela tak rela lah. Ada satu time The Hood ni macam bullshit benda dia buka. Sebenarnya tak boleh. Dormammu dah ada hold on you pasal pakai banyak sangat. So The Hood ni orang cakap is bagi aku lah salah satu villain yang macam tak popular sangat tapi sebenarnya sangat stylo tau. Sebab dia dah lah pada aku dia street level lah. Dia street level macam Kingpin macam betul. Itu yang style lah pasal Hood ni, sebab dia one of your rare villains yang dia make sense dekat any Marvel punya microcosm tau. Kalau dia dekat street level pun sebab dia memang start dengan penyangak. So macam yang other common crooks and superpowered villains ni tengok kita ada macam demonic punya level punya ability wise pada The Hood ni, tapi dia something kan. So dia macam nak jadi crime lord, dia jadi crime boss. So yang kelakar power dia boleh jadi macam membuatkan dia deal dengan benda-benda yang kosmik tau. Tapi ambition dia jadi crime boss. So banyak penyangak semua ikut dia duduk kacau business kingpin lah apalah. Tapi at the same time kalau Doctor Strange nak lawan dengan dia, buat datang. Lepas tu Osborn dengan Namor, Emma Frost, dia punya kabal tu pun jemput dia datang. Sebab dia memang power. Dia sendiri tu dah lah kuat. Lepas tu konco-konco dia memang super power villains, banyak gila ikut dia. Dia sampai buat dia punya own crime empire. Lepas tu dia pun bila dia kena fully possessed dengan Dormammu pula, dia memang jadi Avengers level punya threat tau. Lepas tu dah lah dulu ada one time dia panjang sikit cerita tapi nak dipendekkan, dia dapat non-stone. So
So dia paling kuat masa dia dapat non-stone sih. Non-stone sih basically is macam celestial punya device lah. Yang masa celestial ni first wujud, dia pakai non-stone ni untuk travel between the multiverse lah, untuk apa. So no one really knows non-stone to function macam mana. Tapi basically siapa yang dapat, kau macam ada kau punya own personal cosmic cube tau. Kalau macam Thanos, dia dapat semua gauntlet tu, dia boleh manipulate everything, all of reality kan. Tapi non-stone tu macam kau boleh manipulate, tapi macam towards your own self kau boleh travel between universes, kau boleh dapat super strength, kau boleh hidup lama, kau boleh regenerate orang mati lah, benda semua. So The Hood ni ada story career agak lah dalam Marvel punya comic universe, and dia memang bagiku visually pun macam sangat stylo. Dia walaupun tengok dia macam ada demon ability, pakai hood benda semua, boleh manipulate reality dengan non-stone tu. Tapi dia asyik lawan dengan dia punya akimbo handgun tu yang stylo gila tu. So sebenarnya dia tak payah pakai pun pistol tu. Dia kalau tak pakai pistol tu, dia sebab dia ada power Dormammu kan. Dia fikir penyangak bro. So dia still tak pakai pistol juga. Dia penyangak. So kau bayangkan one of the setan yang paling dahsyat dalam Marvel punya history ni. Tapi dia macam dia possess macam geng-geng penyangak kan. So dia boleh tembak lightning api daripada tangan tu, tapi tak, dia mesti tembak dia hell bullets through dia punya handgun tau. So macam stylo macam tu kan. So okay, so basically aku rasa aku dah establish aku memang sangat suka The Hood, and kalau they adapt him right, aku rasa korang pun akan sangat suka The Hood if they do it right lah. But interestingly, sebelum ni aku memang tak minat sangat lah dengan IRONHEART, dengan Riri Williams ni, sebab bagi aku it's just Iron Man but a girl lah kan. Kau cakap maybe the abilities and tech macam sama kot kan. Tapi one thing about the Iron Man punya trilogy pula, I see. Okay. So tu lah, so satu suit dia nampak lagi macam War Machine kan. Okay, tapi bagi aku suka mereka include The Hood dalam dia punya show ni, pasal kalau ikut Iron Man punya movies, dia tech versus tech kan. So bila dia include mystical punya villain macam The Hood ni, so dia interesting lah. Maybe for the first time kita dapat tengok macam mana kalau teknologi tu clash dengan mystic. Sebab dalam Marvel sebenarnya elemen ni dah ada banyak tau, tapi aku rasa macam kita tak berapa expose sangat so far. Sebab kita ada Doctor Strange, Wanda, tapi mereka lawan sama-sama perihal mistik dia orang. And yalah, kita ada War Machine, kita ada Vision, kita ada Iron Man, tapi dia pun deal dengan sama-sama tech punya tech based dilemmas dia orang. So kalau kau tengok dalam komik, macam contoh macam Dr. Doom semua kan, dia lah orang yang embody both technology dengan the mystic arts. Lepas tu banyak kali lah mystic arts dengan teknologi ni clash. Ada one time pun macam Tony Stark pun dia cakap bila Avengers level threat, apa dia Dormammu, itu shit. Aku tak suka lah benda-benda magic nak kena deal dengan benda-benda ni kan. So dalam Marvel Universe, one of the interesting clashes is tu, bila magic bertemu dengan tech, macam mana mereka resolve each other tau kan. So aku rasa this show akan jadi best IRONHEART ni, pasal ni lah for the first time, hopefully again kalau done right, dia akan tunjuk macam mana bila tech tu clash dengan mystics. And later kau akan find out yang sebenarnya, sebagaimana Tony Stark pernah cakap di dalam komik juga, yang magic is basically unexplained science. So dia kata in the end dia ada common ground yang dia boleh stand on together and solve each other tau. So aku is quite interested and tak sabar lah untuk tengok that clash and that resolution between what is apparently two different worlds, tapi sebenarnya berkait. So itulah, as a big fan of The Hood, I really hope they adapt him right, do him justice, and people are gonna love the show lah, aku rasa. Hopefully. Aku rasa orang lagi suka The Hood daripada IRONHEART nanti. Itulah kan. If done right lah. Yeah. If done right. Feris? Since you know so much about The Hood, the Hood can be part of Doctor Strange. Dia kan clear date question.
Can he be part of the universe sebab kau cakap Dormammu kan, and then Clea is Dormammu punya apa namanya? Future wife. Anak saudara. Dormammu punya ni nak salah. Punya chief lah, you know, so to speak. So can the Hood masuk dalam Doctor Strange punya movie in terms of continuity kau rasa? I mean it could like fit in like a glove lah, senang cerita. Sebab The Hood ni in fact dah beberapa kali cuba bunuh Doctor Strange. Dia cuba bunuh Dr. Voodoo pun, which is Doctor Strange punya successor. Dia pun memang dah cross swords dah beberapa kali lah, senang cerita. Kevin Feige has thought about it already in his head. Yeah. Dia rancang terlalu. Hopefully lah. Betul tu, hopefully. Betul, sebab dia memang boleh easily bleed into each other's world. Betul. Memang betul. In all the bincangs I've been before this, I mean before kenal Munif dengan Haqiem, I always emphasize that Feige has everything inside his head. Dia just bagi tahu kita lambat je. Semua dia dah fikir lah. So that's why tu lah. So sekarang dia dah ada banyak property daripada Fox, sekarang dia ada dalam otak dia. So kau tengok lah benda-benda macam ni dia selit. So anytime dia boleh tarik. Betul. Yeah. They leave a door there lah untuk the possibilities. Leave a door there. Tak lah, Illuminati is the best example lah. Dia tarik, you know, watak kata-kata was cartoon jadi live action tak, you know. Dia Marvel dia tarik, you know. Just to know that there are possibilities coming lah. Okay, sorry to lari. Nick, sorry. Okay, kau nak tambah apa-apa tentang Magic versus Tech? Aku ada one more thing lah. Actually, one more thing yang aku nak tambah pasal ni. Aku tak tahu, benda ni just small part je lah. Kalau kau ingat lah Spider-Man Far From Home kan. Aku suka when Tech clash dengan Magic lah Marvel tu, dia interesting. Sebab kau tengok, okay, macam Green Goblin kan. Dia of course very tech based punya villain kan. Lepas tu Doctor Strange pula, dia memang tengok dia one on one dengan Thanos pakai dia punya magic spells benda semua kan. Tapi at the same time it's still interesting, macam walaupun very, bukanlah kata grounded, tapi nak banding magic and tech is more grounded to our world lah kan. So kau tengok scene yang dekat Statue of Liberty tu, masa you have this macam larger than life wizard tu pakai this magic box untuk hantar semua villains balik ke dunia masing-masing kan. Dan tiba-tiba Goblin dia celaka pergi selit pumpkin bomb situ tu, perpang letup kan. So aku macam dia macam walaupun dia tag kan, dia tak goyang kau like fucking sorceress kau makan bom ni. Aku rasa dia cakap science bitch, science. Kan. So it's those kind of creatures macam you some like sorcerer supreme. Aku rasa kalau aku bom kau sakit juga so macam those kind of clash kita nak tengok. Itu memang aku macam walaupun dia kejap tu, I need more of that going forward, seriously. Right, seterusnya silakan Haqiem, ada apa-apa nak tambah? Okay, so sebelum kita mula pasal ni kan, tadi ada Abang Jamal ada slate tadi, dia kata apa, baik kita bincang Wu to the Young to the Wu. Aku kalau ada live tu, aku masuk lah. Aku join kalau ada live ni lah. Dah lambat sangat bro, dah lambat. Tapi dah lambat. The next Vincenzo ataupun Wu kita akan ya betul. Ya, so Abang Jamal saya setuju Saya setuju yang itu. Okay, so yang pasal IRONHEART ni okey lah. Aku setuju lah dia punya suit agak bulky. First of all, let's just say that. Aku lebih prefer yang komik yang warna pink tu, even though dia colour pink lah, tapi it's okay. And then yang tak silap aku suit yang warna pink tu dia nampak muka. Dia tak silap lah, dia tak tutup muka dia. Dia minor sikit situ, tapi tak apalah kan. Dia lain sikit lah, kononnya lain sikit. Yang pasal The Hood ni pula, yang aku teringat Spectre dalam CW ada watak nama Spectre. Dia pakai macam ni lah, pakai jubah jadi, tapi kalau hijau. Ya, Spectre tu ialah Ghost Rider untuk DC Comics, The Spirit of Vengeance. Lebih kurang macam tu lah. Tiba-tiba ingat The Spectre tu. Cuma yang ni colour merah. Okay, so aku interesting lah dengan apa Abang Munif kata tadi, yang pasal dia guna pistol lah apa semua tu. Agak menarik juga. Dan dia boleh masuk Doctor Strange Okay, so kalau dia boleh masuk Doctor Strange, dia power lah. Kan? Pasal kuasa tu datang daripada Dormammu bro.
Ya, Dia adalah daripada Dormammu agent himself. Dormammu. Ya. Tentu. So daripada Dormammu himself. So ya, aku dah tengok lah dia punya skill lawan di sana. Tapi aku tak rasa dia main. Sebab aku rasa ada lagi main villain dalam ni. Tak aku itu Ezekiel Stein. Anak pada Obadiah Stein tu. Ya, Ezekiel Stein tu ada dalam ni juga. So aku rasa dia the main villain. Lepas tu yang The Hood ni mungkin dia cuma muncul macam cameo je lah aku rasa. Untuk set up something lah kot. Maybe. Korang kena faham dia akan set yang tu, dalam Secret Wars, The Hood memainkan peranan penting juga di bumi. So this is all leading there. Sebab dia ada macam-macam ke dia buat kat Battle World tu. Serius. Yes. Dia buat apa? Buat apa kat Battle World tu? Dia duduk gaduh ke? Dia macam dia bukan nak cerita memang panjang lah, tapi senang aku cakap macam ni lah. Masa Doom nak selamatkan semua multiverse yang tengah collapse pasal incursion tu, dia combine everything and untuk create Battle World tu lah kan. Tapi in doing so, banyak characters yang kita kenal, depa jadi macam depa pun kena reset, depa hilang memory, and whatever Doom set depa untuk jadi dalam Battle World tu, itulah kehidupan dia orang. Depa tak ingat pun the life before masa ada banyak multiverse ni. So the protagonist lah, so to speak, the hero-hero yang tengah cuba nak survive di Battle World and betulkan keadaan ni, these are the guys yang because of banyak sebab depa tak affected by Doom punya cantuman tu. Ada yang tengah duduk in a pocket dimension, ada macam geng yang dengan Reed Richards, mereka duduk dalam spaceship dia yang dia ada paracausal ability lah untuk not affected by the reality change atau benda ni. So yang lepas tu The Hood dengan ada bunch of macam villains lah, mereka pun antara orang yang terselamat kat Battle World tapi was not brainwashed or affected by the Dr. Doom influence lah. So they were the guys yang freely were doing shit dekat keliling Battle World lah. So tu lah. So aku memang suka The Hood ni, dia memang style. So hopefully they don't waste him or macam do him dirty lah. Aku harap tu lah. Well, ni MCU. Apa yang kuat tu dia boleh troll. Macam Bonner sudah. Bonner tu itulah jangan membonakan benda. Plot twist The Hood mati dalam ayat. Aku tak boleh terima. Aku memang off terus laptop. Ada dia buat macam ni lah, macam apa? Macam Kingpin tu. Satu hujung episod tembak-tembak ni. By the way, dah ada set fotos dia. Dia tak echo. Kingpin tak buta Kingpin still okay. So dia okay. Sihat walafiat. Mata dia power takut itu ada flashback scene tu. So tidak boleh jadi je. Ya. Mata dia bulletproof. Alright, so kita ada 4 komen untuk segmen ini. Pertama, Haikal bertanya, confirm ke Lady Gaga jadi Harley Quinn? Kita akan bincangkan ni dalam segmen keempat selepas ini. So sama-sama kita nantikan. Seterusnya, Shikamaru bertanya, Tech dan Magic macam mana yang kedua-duanya iaitu Dr. Doom? Agak-agak rumor dia dalam Wakanda Forever tu legit tak? Aku rasa tu daripada Reddit, so tak boleh percaya sangat kot. Selagi tak ada sumber yang Reddit tu is not really a sumber lah. Siapa pun boleh tulis apa-apa. Reddit tu sembang petang tu. Tapi kan ada nampak jugalah dekat TikTok, nampak lah juga ada macam dalam shot tu ada gambar Dr. Doom dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni yang belakang lelaki tu macam sama macam lelaki yang ada dalam Wakanda Forever. Wakanda Forever ke yang mana satu dah? Silap. Tapi ada gambar kat TikTok, ada shot Dr. Doom, like sebiji Dr. Doom. Tapi itulah nampak macam fake je tengok. Kalau ada pun TikTok aku lagi lah tak boleh percaya. Kalau ada pun hopefully just credit so. Yalah. Itulah yang that's the Reddit. Bagi aku kalau nak ada pun then at least maybe just end credit. Yes, that is the Reddit rumor. Credit lah kalau ya pun. Ya. Belakang cakap selama ni yang Atlantis gaduh dengan Wakanda tu adalah dia yang buat. So I don't know. The Doom War. Tapi macam make sense juga lah as an end credit sebab macam Faiji cakap, this is the last movie of Phase 4 kan. So tak boleh bro. You need to introduce him in Fantastic Four. You do not introduce him.
Don't fuck up Fantastic Four, man, Feige. You know, I come and fucking find tahu you. lah. Ini dah kali ketiga kalau Fantastic Four. kali ketiga. Berapa percubaan? Third time secam. Don't fuck this up, man, Feige. I'll come and find you. Fantastic. I will give the red laser to your head, Feige. You fuck up Fantastic Four. Laser. Bahaya tu. Alright, seterusnya ya. Abang tak nak review ke I Am Groot? Pada aku I Am Groot ni baik untuk dilihat dengan anak-anak kau je lah. Itulah review. Siri kartun 5 minit yang best untuk ditengok dengan anak-anak sambil bermain. Itu saja. Dia tak canon, dia tak relevan kepada MCU, dia cute dan dia kelakar. That's it. Abang nak tengok tu. Aku tengok dekat 6 ke 7 episod. Aku klik betul. Apa pasal benda ni 20 minit je, 27 minit je rupanya. 4 minit dah habis. Aku macam apa ni aku dah. Dia rekod berapa episod? 5? Bukan 5. Dia 7 ke something, I don't know. I got to see like 4. Dia macam 5. Dia maybe Groot, Black Mirror pula. Love Death Robot. Dia macam The Boys Diabolical tu lagi panjang. Siri antologi kartun The Boys Diabolical lagi panjang daripada Groot. Itu 80 plus boleh. Dia love Groot ni Love Death Robot. Yes, best untuk tengok. Robot panjang je. Alright, komen terakhir untuk segmen ini. Bila nak review movie Prey? Aku rasa kita dah buat review bertulis dekat Facebook BuzzPop minggu lepas. So pasal benda ni adalah franchise lama yang aku tak sure ada continuity ke tidak. Lepas ni nak buat lagi 10 filem ke apa. So ni nak buat cowboy era. Nak cover je kot. Cowboy era next. It's good shit. Minggu lepas there is 2 good shit yang aku tengok. Prey dengan The Sandman. Definitely highly recommended. Korang tonton kedua-duanya sekali. Sandman 4/5. Dua-dua aku kasih 4/5. Yeah. Itulah review aku. Okay. Cool. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Nice. Alright, so berita menarik kita yang keempat adalah tentang Joker 2. Folie à deux. Folie à deux. Something like that. Di mana pengarah top Phillips telah memberikan satu confirmation yang projek ni ons. So jom kita tonton dia punya IG story dia announce. Tak payah guna words pun. So soalan aku untuk para panelis ya. Apakah pendapat anda tentang pengumuman rasmi oleh pengarah top Phillips bahawa sequel Joker 2 is confirmed for 4 hari bulan Oktober 2024 dan ura-uranya ini adalah satu musical bersama Lady Gaga sebagai Harley Quinn, serta sekarang juga ada rumor yang Zazie Beetz bakal kembali sebagai next door crush Sophie Dumont. Bukan dia dah mati. Flashback. Tu impian, sorry Fabian. So kita mulakan dengan Feris ya. Silakan Feris. Kena menari ya. Kalau kau tengok nombor-nombor tu 100 apa? 10/4/24. Memandangkan aku darah Cina kan, separuh kan. Nombor tu semua sway tau. 1/4/4. Oh, jaga kata. Memang kena tu. Nice. Kena sway lah. Tolong. Okay. This is I think the most exciting news of all the news that you have lah, because to me Lady Gaga is a fucking fantastic actress. If you've seen A Star Is Born, she really puts her effort, you know, especially bila kau tahu she started as being someone who make guest appearance on some MTV reality show, lepas tu jadi penyanyi, lepas tu sekarang jadi pelakon yang ada Oscar, you know, and then you expect her to maybe give an amateur performance yang macam nampak beginner, tapi bagi performance yang nampak so mature and macam nampak experience. So this woman is really talented, you know. Joaquin tu kau tak cakap lah, he's memang automatic, dia memang he's up there really lah in terms of talent, you know. Dah banyak dapat nomination, baru on the 4th nomination baru dapat Oscar. And Lady Gaga, you have like 2 quality actress
actor and actress of our time bergabung. This is I think like a good present lah. I just hopefully they have a good script, because I think I don't need to tell all of you that when it comes to sequels, there's a tendency to do mistakes. There's tendency when, especially Warner Brothers, dia dah bagi duit lebih, what are they going to do with the extra money? We have yet to see, Sometimes aku tak, like Guardians of the Galaxy 2, you give extra money, jalan cerita was so, tapi, colorful gila, so we don't know what. So I just really hope Zaslav and gang, aku tak nak mention nama tu lagi. I hope Todd Phillips doesn't fuck this up lah, because I really like Lady Gaga, She's a talented actress. This is the best news ever, the best casting, one of the most superb casting. And yes, I think she will play a Harley Quinn. My theory Brazil is she will play a Harley Quinn that is totally different from what we have seen. As it is, Joaquin Phoenix kita dah tengok he plays a Joker yang more subdued, more sort of reality based, more of so macam a bit crazy, tapi tone down punya crazy tau. So I expect we will see a Harley Quinn yang kegilaan dia tak segila macam Margot Robbie or whatever we seen in Birds of Prey TV series and also the movie, but it's more a toned down psychiatric patient kind of gila punya Harley Quinn lah, It's more dialogue and cakap, But I don't think we will see a Harley Quinn yang bash bunuh-bunuh tu sangat. Not so much lah. Okay, cool. Seterusnya silakan Haqiem, pendapat kau. Patut ke ada Joker tu ni? Dia kata tak nak buat dah. Lepas tu orang bagi duit kat Todd Phillips. Todd Phillips nak buat apa? Silakan. Okay, so first film Joker aku memang suka. First of all. And it's crazy yang bila tak silap aku waktu mula-mula filem The Joker ni, waktu dia nak keluar itu, dia ada keluar macam set video, tunjuk macam zoom in dekat Joaquin Phoenix tu lah kan. Dia tunjuk macam Joaquin Phoenix ni boleh ke bawa jadi The Joker kan. Ramai lah orang complain macam adakah dia akan jadi macam Jared Leto The Joker tu yang hampir tu, adakah dia akan jadi macam tu, but gladly dia tak jadi macam tu lah. Dia jadi antara Joker yang aku suka lah. Dia macam realistic, more toned down version of the Joker yang ternampak yang Heath Ledger, lepas tu dengan yang tahun 80-an 90-an tu punya Joker juga. So interesting. So aku rasa aku setuju dengan abang ni juga. Do we really need this like sequel? I mean, the ending for the Joker I think dah established yang dia dah masuk Arkham Asylum kan. Betul tak? Dia dah masuk Arkham Asylum and then that's it. Mana tahu kan kok tiba-tiba Joker tu ni dia termimpi dalam dia escape Arkham. Dia escape Arkham, lepas tu you will see dia ada footstep berdarah tu. Oh ya. Atas lantai yang putih tu. So dia keluar lah. So dia keluar. Dia keluar, lepas tu dia lepak dengan Harley Quinn, iaitu Lady Gaga. Kemungkinan Harley Quinn atau dia ubah nama jadi Harley lain ke, mana tahu. Sebab dia tak guna nama Joker kan dalam The Joker. Dia tak guna nama The Joker, kau tak silap. I don't think so. Ya, dia tak guna nama Joker pun. So yang Harley Quinn pun dia tak guna pun nama Harley. Dia guna nama Harley saja ke, mungkin tak lah kan. And yes, aku rasa dia memang takkan bunuh orang dalam ni. I mean Harley Quinn lah. Harley Quinn aku tak rasa bunuh orang sebab Lady Gaga entahlah. I don't see her as like a killer kind of person. Tapi aku tak pernah tengok dia berlakon lagi cerita lain. Aku pernah tengok dia nyanyi je selalunya. So kau betul tengok dia dalam House of Gucci, dia membunuh orang dalam House of Gucci. Macam si Ajik cakap lah, she will be a low-key punya Harley Quinn lah. You won't see the craziness like we know, because even Joaquin Phoenix punya portrayal of Joker dia lari sikit dari komik. He's not so psychotic sangat, and it's also based in Todd Phillips punya inspiration is mostly from Scorsese punya movie, so he to find another character yang taxi driver. So Harley Quinn will be a low-key punya gila lah, I mean tone down the low-key punya madness
you can always attribute to serial killers lah. Serial killers. Serial Pembunuh killer. bersiri. You know. Okay. So someone like Dari. macam Ted Bundy or Those kind lah. Okay. Jeffrey Dahmer, you know, they're very quiet but still they're crazy sebab you know macam Jeffrey Dahmer dia bunuh, lepas tu dia letak dalam pot, lepas tu dia masak, makan. Wow. Kira macam ni lah, macam American Psycho. Lebih kurang Lebih kurang. American Psycho. It's Batman. Macam tu pukul macam tu. So, ini kiranya kita takkan dapat scene yang macam Harley Quinn yang Margot Robbie lah kiranya. Yang macam lain lah. Gitu. Memang tak dapat lah kiranya. Kita akan dapat Harley Quinn yang menari gitu. I think dia lain. Harley Quinn yang menari, yang macam tone down. And then pakaian tak revealing sangat. So, aku boleh lah. Aku excited lah juga untuk The Joker 2 ni. Oh ya, excited. Alright, seterusnya silakan Munif. Okay, my take on this pula. Saya jujur cakap, aku pun tak pernah tengok Lady Gaga acted in anything lah. Aku tak pernah tengok American Horror Story. Aku tak tengok A Star Is Born. Betul lah, basic macam itulah je pernah nampak dia menyanyi je lah. Tapi aku setuju lah dengan Abang Feris sebab bila kita tengok dia on first impression pun macam tu, she doesn't seem like orang yang akan carry that kind of violent and sexy kind of Harley Quinn lah. I don't think that's gonna be it. Tapi macam judging from the first Joker, macam dia dah masuk dari Arkham Asylum tu, aku rasa what we will see is Harley yang was initially psychiatrist ke nurse ke apa kat Arkham Asylum kan. Lepas tu macam how dia slowly descended, macam mana dia by Joker's influence tap something in her mind sampai dia pun sekali descended into madness tau. So aku rasa the show tu maybe will be more about it's a different Harley, but a Harley yang macam mana dia daripada orang yang relatively a functioning member of society, and then macam mana dia descend into madness, and B, they show juga the infectious insanity of the Joker tau. Like macam mana dia affect everyone yang tengok that TV show in the first Joker kan. So semua orang pun macam join dia punya cult of personality kan. So aku rasa this macam movie will be a thesis of that lah. Macam mana dia ni yang memang dah miring ni, and how dia boleh influence orang yang seemingly normal, tap something abnormal dalam dia punya mind, and which will later akan jadi the Harley that we know lah, something macam tu lah. Tapi bagiku the most interesting bit yang datang from this news is the fact that it's a musical. So delay sikit lah. Aku actually applaud the balls the director has sebab nak take this direction, macam nak buat dia jadi musical, because I don't think it's macam the mainstream movie goers punya cup of tea tau. Yang tu satu. Lepas tu macam financially macam sebenarnya aku rasa aku akan enjoy the movie. But financially aku agak risau juga untuk dia orang pasal satu, it's a Harley yang you know, Margot Robbie dah rubber stamp the image of Harley dalam kepala semua orang. So this is gonna be a Harley yang tak seksi and tak segila. Lepas tu movie ni pula musical. So aku ada feeling dia akan sangat polarizing lah. Kau akan ada, aku rasa more than half will probably takkan suka this show for the simple aku genuinely rasa aku akan enjoy this movie. Tapi aku rasa more than half the crowd will probably akan ada problem with the movie, the fact yang dia is a musical. Sebab kan macam it's not everyone's cup of tea. Tapi aku memang salute the director tu punya artistic direction lah. Macam nampak tak, they don't really care about figures, dia nak express himself artistically. Tapi itulah, macam aku pernah ada satu experience dulu, aku tengok Les Mis, which aku okay lah, quite enjoy. Macam the Greatest Showman pun aku enjoy juga. Tapi macam Les Mis tu, aku pun rasa overwhelmed pasal nyanyi from start to finish. Sebab dia macam dia bersembah, dia cakap sikit pun ada macam nada je, what is your name? Dia sembah-sembah pun dalam bentuk nyanyi. So
So aku tak tahu macam dalam Lemis, dalam Lemis, this it shouldn't have been made into film now. It's a musical thing. Sebab dia dari start movie sampai habis semua nyanyi. But usually when musicals, kau nyanyi ada dialog sikit. You know? Betul. Nyanyi ada dialog sikit. Ini start sampai habis semua nyanyi. Only one line of dialogue from Sacha Baron Cohen dalam the bar tu. That's the only line of dialogue. Dia cakap. The only dialogue kan. Yang lain semua menyanyi. Memang tak patut. I hated that movie. Sorry. Okay. Dojak nyanyi. So tu lah. Okay. Dia baca, aku tak tahu, just speculating just because bila kau cakap kau buat musical, number one, musical is not everyone's, your average movie goer punya cup of tea. Lepas tu pula, what type of musical dia pun nak buat ni? So aku harap janganlah musical yang macam tu lah, yang nak menguap pun ada nada lagu dia ke apa. Jangan dia kenalah dialog. The dialogue tu, bila ada dialog tu lah, then when the song number hits, dia jadi macam spectacle lah, pasal kau ada that bridge in between tu kan. Dialog and then acting sequence, satu spectacle of the song kan. So kalau dia buat berterusan nyanyi tu, aku tak tahulah. Dah lah memang orang in the first place macam tak tahu, aku tak rasa macam ramai casual movie goer would appreciate musical in the first place lah. So dulu aku ingat masa aku tengok Les Mis tu ada cinemas, aku ingat lepas tu dekat Penang lah. So macam ada dua brother ni duduk kat depan aku kan. So kita orang tengok, aku rasa lepas tu the first 10 minutes macam tu kan. The first 10 minutes. Lepas tu brother A ni tanya brother B, "Oi, kau kata ni cerita perang tu." Lepas tu yang brother B ni cakap, kau tak tengok poster dia. Tak ada kapal aku yang cerita perang lah. Lepas tu dia orang diam je. Dia orang diam kejap. Tu kan scene awal yang apa, look down dia tarik kapal kan. Lepas tu macam dah habis scene tu. Lepas tu itu je orang duk bercakap sambil nyanyi kan. Lepas tu brother dia cakap, "Weh, dia orang ni macam ni sampai 2 jam ke celaka?" Lepas 15 minit dua brother ni bangun belah terus. Ada orang tak lego cerita macam tu. So macam okay, the showrunners of Joker ni are not idiots because they successfully, macam they did a hit dengan the first movie tu lah. I'm pretty sure they know what they're doing. Tapi kalau aku ada concern about this movie is that lah, you probably have an unsexy, unmurderous Harley in a musical lah. So the challenge is not that it will be movie yang berkualiti ke, critically acclaimed ke, but how much will it rake in from the general audience? That is aku punya concern about the movie lah. So tu lah. I think it is a valid concern. Tapi kalau dia buat macam La La Land, I think it will work. Pasal La La Land was a movie with, bila diorang emosi kat dalam tengah berfikir seorang-seorang, baru diorang nyanyi. Betul. Ada jangan buat macam Lemis lah, senang cerita. Jangan buat macam Lemis. Buat macam Lemis. Jangan buat Lemis. Jangan buat Lemis. Aku overwhelmed more. Semua, all of you have to remember, okay, I have to play the executive head here lah kan. The sequel is even more money. So whatever Todd Phillips does, he has to justify on screen that duit yang aku dah bagi kau kena nampak lebih daripada apa yang the first movie. You know? So I don't know how he's going to do that lah, you know, in terms of musical and casting. I hope jangan extravaganza sangat lah macam Munif cakap, you know. But at the end of the day, Todd Phillips and Bradley Cooper, who's the producer of Joker, has to justify perbelanjaan lebih. Tak kira lah, aku kena justify lah, that's all. Tu je. Harapan aku simple je, Lady Gaga akan nyanyikan lagu Bad Romance dalam kan, memang bad romance. Memang bad romance. Itu je yang aku minta, satu tu je. Thanks. Oh ya? Ya, satu. Well, bukan, saya nak tambah sikit je. Tadi kan saya tak silap tadi ada orang komen pasal memang muka ni jangan jadi macam filem yang lain-lain kan. Aku ternampak Cats. Terus aku terombok. Aduh. Terus aku terombok.
Cats tu ada bintang besar kot. Bintang besar. Aku dengan Feris ke pergi tengok Cats ke aku pergi tengok No, sorang-sorang? Tengok kat wayang. tengok sorang-sorang, aku turn it down. Aku turn it down sebab ni. Felis down. Okay. Felis Okay, keluar. No. I just said no because this is speaking in general. There are some materials yang tak sepatutnya boleh diadaptasikan ke filem. Contohnya kalau translate masuk Stay on Broadway. Just stay on Broadway or West End. stay on Broadway, jangan masuk filem. Okay, like for example, korang semua tahu Friends kan, TV series. Friends, Ross, Rachel semua kan, Haqiem semua tahu kan. Kalau tu masuk filem tak translate tu. You know? Agak lah. You know, it's just you should stick on TV. And Cats was a musical which should be remain on stage, tak boleh masuk filem. You know, sama dengan CGI Cats tu. It was a nightmare tu. Bila kau tengok cockroach menari dengan kucing, lepas tu kucing makan cockroach, aku macam apa yang aku tonton ni sial? Ni aku tengah. Sial abang ni tengok sampai habis lah. Yes, pasal aku nak tengok Taylor Swift jadi kucing. Taylor Swift jadi kucing juga ya kucing. Lepas tu kenapa abang ni kenapa? Abang ni Feris. Alah, macam-macam. Abang ni Feris. There are some things where kau dah buat untuk filem tapi doesn't translate well to on TV or even Broadway, you know? I mean, can you do a Transformers movie and put it on Broadway or not? You know? Transformers the musical. Oh my god. You got the touch. You got the power. Boleh. So my point is, some things are best just left remain in their own medium. You know, Cats tu, you know, just leave it where it is lah. The field is cursed. Aku harap David Zaslav tak akan umumkan tiba-tiba kita akan buat Cats Cinematic Universe. Cats tu. Fuck off Zaslav. Fuck off. Nightmare fuel. I think the best example is they had the Spider-Man near Broadway. Into the Dark ke apa. Yes. You know? Yang tu orang duk mati semua. Orang duk injured apa semua. So whatever the story you have, even asal dia comic, even apa on comics tak semestinya translate to something on stage. Just leave it where it is. I mean, okay, dah berjaya translate to TV, you know, Spider-Man dah berjaya translate to film. Kau nak translate to Broadway lagi buat apa? You know, sia-sia orang duk injured, dah buat wire work, so gila kau. Fast and Furious the musical. I actually watched that. The only thing yang Spider-Man Into the Dark berjaya berjual tiket sebab the music is from U2. Bodoh. Betul. So that's the only reason they jual tiket. But what, you know, it just cannot lah. Okay, let's continue. Sorry, dah mula. Tolonglah buat filem zombie Hi Zack, saya menunggu filem Star Wars awak. Hi Zack. Army of the Dead tu, come on. Yelah. Alright, so kita ada 4 komen menarik. Pertama, Stomach of Chaos, Kudo daripada UK mengingatkan kita cara nak cakap title Joker tu ialah Folly Adu. Okay? Folly Adu. Ingatkan aku ya guys, Folly Adu. Folly Adu. Okay, seterusnya Ajik Chaos memberitahu bahawa Folly Adu maksudnya adalah a delusion or mental illness shared by two people in close association. Betul lah tu. Aku rasa dua mental. 2024 nanti banyaklah reviewer semua nak mati akal nak cakap Folly Adu. Berapa kali nak kena cakap dalam review nanti siap. Dia orang senang lah, dia orang bahasa dia orang senang lah. Itulah kan. Folly sudah. Folly. Joker Folly. Orang sebut Joker tu je. Betul. Seterusnya, adakah filem musical thriller sebelum ni? Bollywood banyak, tapi kalau Hollywood ada 2 je, Phantom of the Opera dan juga Sweeney Todd, lakonan Johnny Depp. Damon Barber. Musical thrillers. You just Google this Yeah, I just Google. You could have asked me, I could answer you. Okay. Pendapat panelis, adakah sesuai kalau Joker tu ni fokus on their relationship and how their crime works? Tak sure lah. That I think would be good for a Joker 3.
Because betul. if they are smart enough, let us get to know Harley Quinn first. We already know who Set up Joker Harley is. Quinn dulu lah. Origin story dulu. That would be good for Joker 3 to focus on the relationship. You can touch on it a little bit lah, but don't go 100% lah. If you go 100%, aku takut jalan cerita dia akan kelam kabut sikit. That's my personal opinion. But unless Top Phillips for something lah. But if you want to go really deep into the relationship, for a Joker 3 lah aku rasa. Dia kalau in my opinion lah kan, aku rasa pun kalau nak tahu, bagi aku nak speculate premise of second movie ni macam mana, the fact yang it's a musical tu is a big hint lah. Sebab aku rasa dia akan banyak main dalam the shared mindscape between Joker and Harley tau. Sebab benda ni reminisce to something yang popular that we have been watching recently, which is The Boys. Ingat tak yang Kimiko punya fantasy dengan Frenchie kan, yang tiba-tiba Duk menari tu. dia duk menari lah hospital, dia ambil yang bekas orang berak tu duk jadikan tabla lah apalah apa semua kan, tiba-tiba dia duk menari tu kan. So adalah dalam hospital juga kan scene tu. So aku rasa dia akan more on their mindscape and macam mana tu lah, from a functioning human of society, Harley tu boleh brought to the level of Joker punya insanity pasal dia punya how they influence Joker, and within that mindscape tu kita maybe akan nampak either the corruption of Harley atau the discovery that Harley had something off in her all along tau, and they tap benda tu, maybe lah pada pendapat aku. So it will be explored in song lah. Tu aku punya speculation lah. Kau tak kenapa nak buat dia musical tu, tak pasal-pasal. I think dia buat dia musical pasal it's not just a stylistic choice. Aku rasa it's important to the narrative juga that it was a musical. And the case study kita boleh tengok is that Kimiko and Frenchie punya scene dalam The Boys. Tu pendapat aku lah. Yes. Even kalau kau tengok announcement video dia guna a very classic song tau. Chick to Chick, dancing Chick to Chick tu ialah by siapa Uncle, silakan Uncle tolong jawab. Tak tahu aku lupa. Dancing Chick to Chick. Can you play it again? You play again? Aku dah delete video tu. Sekejap Fred Astaire. It's by Fred Astaire. It's her. Is it Fred Astaire and Ginger Rogers? I think so. Okay. And then I think so. Because sebab Fred Astaire selalu duet dengan Ginger Rogers. And I mean he has duet with many other artists, tapi selalu yang orang ingat is Ginger Rogers. Ginger Rogers. Yeah. So these are classic Hollywood days lah. Masa black and white kan? Yes. Kalau sesiapa tak tahu siapa Fred Astaire, aku rasa korang pernah tengok Mama ni pakai payung lepas tu menari dekat yang lampu. Singing in the Rain. Singing in the Rain. That is Fred Astaire. That's a classic. That's a classic. I'm singing in the rain. That guy yang menari pakai bendera, lepas tu bendera lah, payung. Lepas tu dia berdiri dekat tiang lampu, dia pegang satu punya tu. Itulah Fred Astaire. Nice man, nice. Yep. Alright, seterusnya. Ni soalan yang banyak orang tanya. It's like, come on guys. Tak pernah sabar bro. Adakah Batman ada tak dalam Joker 2? Batman budak kecil lagi kot. Budak kecil. Kena cubit macam ni je. Macam mana nak jadi Batman? Dia kena cubit macam ni je. Ada Batman lain tu, Batman lain. Someone corrected me. I was wrong. Dia tak balik. So dia tak boleh jadi Batman, okay? Alah, orang lain jadi Batman. Bro, can you put up the next comment? Someone corrected me. It's Gene Kelly, sorry. Fred Astaire does the tap dancing. Sorry, that was Gene Kelly. Lah. Uncle bagi tahu Uncle yang Uncle tu salah. Bagus. Generasi. Yes. Seterusnya Sama Kios ni. Siapa sama? Sama Kios is Kudo from UK. Dia selalu tengok siri-siri review. Thank you sama Kios. Aku confused. I mean they are the same era lah. You know, that one I know for sure. Seterusnya Haji Kios kata Bruce Wayne puberty belum langgar Batman lagi. So suara dia belum Batman. Dia masih budak lagi. Dia belum jadi Bat Flag lagi. Dia belum jadi Bat Flag lagi. Kau Tinson tu. By the way, Sifudin mengatakan kalau dalam Joker 2 ni ada cameo daripada Batman Rogues Gallery, best juga. Yes. Kalau kita pergi balik ke Arkham di mana Harley Quinzel
mula-mula bekerja, I think that could happen. Kan? Ya. Yes. Betul. Boleh jadi. Alright guys, Tak so jadi macam backup dancer kat belakang kan. Masa dia punya musical number. Riddler dengan Penguin. Nampak ada scarecrow. Duk menari. Macam ni lah, Mobius. Lepas tu dia orang chorus line. Rara, ulala, robot. Sial. Laut tu teori. Teori. Comeback is not actually a bad idea. You know, suddenly you can have a scene where Lady Gaga is sitting on a chair with Joaquin Phoenix. Lepas tu the song comes on the radio ke apa or something like that. Who sang that? Oh, you know. So I don't know. Gila meta tu. Gila meta. Meta base. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Sebelum aku nyanyi lagi banyak lagu-lagu Lady Gaga, kita akan jadi musical live lah. segmen menarik kita yang terakhir. Alright. Segmen terakhir kita adalah tentang Madam Web, another Sony car crash. So dalam hujung minggu lepas, rupa-rupanya daripada set penggambaran filem Madam Web yang tak ada orang minta ni, kita dapat beberapa aksi daripada pelakon Dakota Johnson. Jadi jom kita tonton sebelum aku tanya soalan untuk para panelists. So untuk mereka yang takut watak Dakota Johnson tu mati, don't worry. Dia masuk dalam tu. Dia selamat. Dia keluar daripada kereta tu, lepas tu basah-basah dia dengan lagi satu pelakon duduk tepi jambatan. So memang ada. Dia orang tak mati. Dia orang tak mati. Ini kan ending. Aku tak bila dia keluar ke tak? Dia keluar tu. Macam mati. Dia berenang. Tenggelam terus kereta tu. Filem habis. The end. Okay, jadi soalan aku untuk semua panelis. Ini adalah free and easy. Apakah pendapat anda tentang this car crash of a Sony Spider-Verse adaptation? So kita mulakan dengan Munif balik, silakan. Okay. Abang Munif first. Aku mulakan dengan yang I'm not gonna watch this for the fucking plot lah, obviously. So Oh man. Are you serious? Oh man. Okay. Lepas tu yang scene tu apa benda? Tu continue daripada Far From Home ke? Itu aftermath masa Doc Ock serang jambatan. Meanwhile tiba-tiba Madam Web macam jadi apa je jadi paramedic ke macam jadi first responder ke benda kan. So tak tahulah, tapi di other set photo yang kita tengok tu pula, dia pakai that red jacket tu is reminisce of one of the versions of Madam Web in the comic lah. Dia cuma pakai jaket merah kan. So aku tak tahu nak begin to speculate pun what it's going to be about, because itulah macam semua kata it's another Spider-Man related movie without Spider-Man. So nak speculate apa pun tak tahu. So dia dah letak macam cakap lah dulu. Aku pernah kata kalau dia letak Venom and Carnage in a movie tapi tak ada Spider-Man pun macam gagal. And itu Venom and Carnage tau. Apatah lagi ni letak Al Muerte without Spider-Man, Madam Web without Spider-Man. Al Muerto. Aku tak tahu nak jadi apa. So tapi macam cakap lah, kalau kita pandang di sudut positif I'm in it for the eye candy lah. So by the way talking about eye candy ini adalah semua barisan pelakon yang bakal tampil. Ini yang kita nak. Yes. Yang bottom row tu betul. Betul tengok. Kan? So just aku tak tahu lah kau nak make the best out of the show. Relax.
Relax. Relax Feris, relax. Aku boleh hantar gambar ni kepada kau. Relax. Kalau I have lah. 50 Shades of Grey on pause on Netflix. Aduh. Nice. Untunglah ada kat Netflix. Boleh pause, boleh rewind. So taklah macam cakap lah, aku nak speculate banyak, kita tak tahu macam what in the blue hell Sony tengah buat sekarang. Aku boleh kata for sure there's no plan. Sebab at the end of the day, dia macam ni lah, macam those studios yang kita tahu kau dah pegang rights to the character, to these IPs, and kalau kau tak make a movie out of it, you will lose said IP. So this is basically mereka macam milking it untuk tak hilang Spider-Man punya IP. So aku don't think there's a plan. So itulah. So mereka pun tak take the show seriously. So aku making the best out of it. Aku pun just go see it for the eye candy. Kita pun tak take the show seriously. So we just make the best out of it lah. Itu je lah. Sony takkan cancel. Risau. Sony takkan cancel. Dia tak ada Zaflam Dia akan tunjuk 2 kali. Betul. Betul. Tapi satu benda. Tak, one thing kau kena respect Sony ni. Kau kecakap lah movie dia sampah ke, kau tak ada plan ke, apa buat movie Spider-Man Universe tanpa Spider-Man. Dia kata aku nak tayang movie ni, aku tayang. Lepas tu orang duk sebut lagi pasal movie ni. Tayang lagi sekali. Ambil kau. Gila. And kau kena approach semua benda harian yang kau buat dengan confident. Dia akan cepat masuk Netflix sebab Sony ada deal dengan Netflix. So keluar panggung less than a year akan masuk Netflix lah. Ulang Netflix. Betul lah. Betul lah. Aduh. No way home. Laju dia masuk Netflix semua. Alright, seterusnya kita ke panelis Gen Z kita yang memang dia minat dengan barisan pelakon-pelakon ni. So mana satu yang favourite kau ni antara barisan pelakon ni? Sudah lah Abang ni dah tahu jawapan lah. Tapi aku bagi tahu je lah jawapan dia. Okay, so Isabella Merced tepi. Tok Emma Roberts, American Horror Story tepi. Dakota Johnson, 50 Shades of Grey. Dah, syuk pergi. Sydney Sweeney, kami Tentu lah. Sydney Sweeney lah, of course lah ada. Tapi aku Dakota lah. Dakota di hati. Okay, abang ni Dakota. Hold on. Dia kacau. Hold on. The girl from Transformers The Last Night is there. Isabella Merced. Yes. She will be in the film as well. Lagi aku tak nak tengok. Abang. Kenapa Feris? Kenapa? Why? Come on. Dia terbakar dengan The Last Night. Dia benci dengan Transformers The Last Night. Cuba carry on. Carry on. Okay. So itulah set foto asyik yang keluar yang Dakota Johnson itu yang keluar kan. Asalnya pelakon Dora. Yes. Ada pelakon Dora tu. Iaitu Eliza. Itulah yang pelakon Transformers The Last Night tu, bro. Isabella Merced. Eliza mana? The one next to the one number 4. I see. Oh, iyalah. Ya. Cerita Dora tu tak boleh belah. Cerita tu bukan tu budak-budak. Memang meta tu. Itu meta gila. Itu tu memang out of this world lah. Walaupun aku sama umur dengan Isabella tu, tapi hey, no. Aku pass on that. So Sydney Sweeney all the way. So please kalau ada set foto tolong post jangan post dia ni. Kita masih menunggu cukup foto Sydney Sweeney. Come on guys. Betul. Come on paparazzi, do your job. Come on. Kalau kau tak kenal Sydney Sweeney, kau boleh search dia. This is why frust aku Okay. Parah betul dia. Parah belas nak Parah dengan Michael Bay. Aku marah dengan Michael Bay ni. I'm trying to stay awake. Carry on. It's your turn. What's your thoughts about this car crash of a movie? Okay, I don't fucking care about this movie. Okay, now jujur. A video set, it could be a stunt moment, because it's quite a bit far, and then the camera was shooting from the belakang dia. Tengok dia belakang masuk kereta, so it could be a stunt moment. I don't know whether it's actually her or not.
she gets wet. There are pictures on Twitter of her being wet. So don't worry. Damn. Oh, Dakota being Johnson wet. being wet. Yeah. That's what she said. Oh, that's what she said. Yeah. Okay. You from the set video macam tu, you cannot expect so much lah. You know, it's very little. For all you know, that whole car crash won't even be in the movie. You know, we don't know yet. So it's very hard. Or they could have a shoot this car crash, lepas tu masuk edit, alah tak best lah. Lepas tu reshoot another car crash scene pakai green screen. You know, you never know what's going to happen. So so as far as from that, you know, you can't tell much of what I hope for this movie lah. You know, so it's too little an information for me to make judgment. I think this might be the origin, bro. She's saving a spider person from dying, and then the spider person gives the powers of the spider. Weh, bullshit to ni. her. Memang bullshit gila tu. Agak bullshit dengan lai. Habis Macam Munif tak salah, you know, you won't care about the plot lah. But please don't do Morbius lah. Morbius. Aduh. It's Morbin. Mesti kau suka masa dia menari tu kan, bro? Masa dia menari. Yeah, bro. Yeah. Kesian Matt Smith. Matt Smith kan? Kesian dia. Ya, Matt Smith terpaksa. Dia akan redeem himself. How you want to redeem? How you want to redeem Morbius? Morbius was the Morbius. If I want to dissect the Morbius, doktor tu dah tahu apa ni, Matt Smith tu jahat, kenapa Jared Leto kena visit lagi? There's so many editing. Jangan fikir plot. Jangan difikirkan sangat, nanti pening. Apa pening tu? No, you already tell the audience that this fucker is bad. Why do you need to re-emphasize the point 5 minutes later that this sucker is bad through another person's eyes? You already, the audience has seen that Matt Smith's character is jahat through the doctor's eyes. Then 5 minutes later, you see Jared Leto walking in to see the doctor dying, just to emphasize again that Matt Smith is a killer. Why? Jangan fikir sangat bang, jangan fikir sangat. Tolong. Kau faham lah maksud aku? Kau dah faham tak? Kau dah bagi tahu kat audience Matt Smith jahat. 5 minutes later, Jared Leto tengok doktor tu jahat, just to tell you that Matt Smith is jahat. Kod lah, tak faham je. 5-10 minutes later, you know, it's just like, aduh. Aku just harap lah dalam filem Madam Web ni kita akan dapat lagi banyak spider people menari. Dakota Johnson menari, sampai bersiap dari yang tu yang aku dah. Tapi bila fikir balik, who is going to be the villain even? Ada villain ke dia pun? Macam aku tak tahulah. Actually again macam I don't care. So asalkan Dakota Johnson yang menari macam ni, aku okay. Oh dia gitu oh, okay. Tapi kan dia saya tambah sikit lah. Okay lah, jadi korang kata kenapa Asyik Sweeney apa semua tu kan. Korang search je Google Sydney Sweeney Euphoria, and then korang faham lah. Euphoria semua orang kerja nak telanjang lah cerita. Search je video tu. Ada je, that's all. Reddit ada, that's all. Sebab tu the only reason aku tahan tengok Euphoria season 2 adalah Sydney Sweeney. It's such a bad show, man. It is such a bad show. But the way they shoot it, cool gila. Macam ambil dadah tu, cool gila bro. Macam kau hisap sikit, betul kau macam, oh my god, dunia ni sebenarnya cantik. So fucking mind blowing dia. Macam tu lah. Alright guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah sesi bitching kita malam ini. Bergejit Marvel, bergejit DC dan juga bergejit Sony Spider-Man Universe. Terima kasih kerana joining us minggu ini. Join us minggu depan di mana kita bakal, alamak dah tak ada Ejen Ali. So kita hanya akan membincangkan tentang berita-berita Hollywood hari Isnin dan juga hari Rabu. Ejen Ali? Pasal apa? Ejen Ali ada mid-season break. Disember dia akan kembali. Oh yo, dah jadi macam CW. Macam CW. Yeah, ini animation lain animation. It's a really good show bro. It's one of the best written shows in Malaysia right now. Alright guys, so terima kasih kerana menonton. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki Kritik, Haqiem Asyraf, Kaki BuzzPop, dan juga Feris, Kaki Filem.
Join us minggu depan hari Isnin dan juga hari Rabu. Majulah Fandom untuk negara. Bye bye guys. See ya.